And very good morning for Good morning, everyone. Welcome to Kinen Presents TK Sports Corporate Tournament Season 10, 2024-2025. And today we have STARGAZE Strikers versus RCC SPZ Legends. And with me, I have the two captains, our STARGAZE Strikers captain Mahabubul Alam and Fuad bin Sajjad from RCC SPZ Legends. And the umpire Tawhidur Rahman and referee Shahjahan Tipu. Without further ado, we'll go to coin toss. Umpire has the coin. So, what are you going to call? Let's go. Heads. Heads it is. Head wins, and Fuad bin Sajjad has won the toss. What are you going to do? We're going to bat first. Why? Any particular reason? No, it's a good weather and a good wicket to bat on. The pitch looks very good, very hard, and doesn't seem to have much moisture. So the sun is out as well, so we like to bat first and score some runs. And what could be your target score? What sort of score are you looking at? In this pitch, there has been a lot of runs happening in the previous matches. So anything above 160, 170, I think with the bowling we have a good chance to defend as well. And it's a very good conditions are out there. There's no the sun is out, so I think it will be a good total too. We can bang on that. Thank you, and best of luck. I would like Mahabul Alam to come forward, please. Are you happy with the decision? Exactly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum.
যে টার্গেটেড স্কোরের কথা। অবশ্য স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স এর অধিনায়ক মাহবুবুল আলম তিনি অবশ্য বলছিলেন যে এনিথিং অ্যারাউন্ড 200 হিজ টিম ক্যান চেস ইট ডাউন, এন্ড তিনি বলছিলেন যে ফুয়াদ একটু মডেস্ট ভাবেই 160-170 এর কথা বলছিলেন। হাই স্কোরিং রাউন্ড, উই আর এক্সপেক্টিং আ হাই স্কোরিং ম্যাচ। এখন পর্যন্ত অবশ্য ফুয়াদ নিজের রানের খাতা খুলতে পারেননি এবং তাকে দেখে মনে হচ্ছে যে একটু সময় নিতে চাচ্ছেন, which is understandable. T20 হলেও you can allow yourself 5 to 10 balls and তারপর আপনি সেট হয়ে বড় রানের দিকে যেতে পারেন। স্পেশালি অপর প্রান্তের ওপেনার সালাউদ্দিন তিনি বেশ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছেন এখন পর্যন্ত। একটু রক্ষণাত্মক ফিল্ড সেটআপই বলতে হয়, কোনো ক্যাচার আসলে নেই। এন্ড লাইন এবং লেন্থ ব্যাক অফ আ লেন্থ বোলিং করছেন, which means যে is not looking to swing the ball rather than trying to contain the batsman. এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর দেখেছি রান আটকানোর চেষ্টা করেছেন ফুয়াদের বিপক্ষে এবং বেশ সফল। কিন্তু নতুন বলের আসলে আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে, আপনাকে নতুন বলের সাহায্যে উইকেট তুলে নিতে হবে। দিন যত যাবে ব্যাটিং গেটস ইজিয়ার, যা একটু ময়েশ্চার হালকা আছে এখন সেটিকে কাজে লাগাতে হবে। এবং ইয়েস, প্রথম এক্সট্রা, and as I was saying, একটু ফুলার লেন্থে বল করার চেষ্টা এন্ড সুইং আদায় করার চেষ্টা করছেন। সুইং আদায় করতে হবে যদি উইকেট নিতে চান। গেমের পেস এখন পর্যন্ত একটু স্লো, দুই টিমই অ্যাডজাস্টেড হতে সময় নিচ্ছেন, বোলাররাও স্পেল করতে সময় নিচ্ছেন। বাবু তিনি 3টো ডট বল করেছেন ইতিমধ্যে, এন্ড লু ইজ ট্রাইং টু বিল্ড সাম প্রেশার। ব্যাক অফ লেন্থের কথা বলছিলাম, and সেই ব্যাক অফ লেন্থের বলটাকে কিন্তু বেশ ভালো শট খেললেন ফুয়াদ। আপনাকে ঝুঁকি হালকা নিতে হবে পাওয়ার প্লেতে, দুইজন ফিল্ডার বাইরে, ইউ হ্যাভ টু গো ফর এ ফিউ রানস। তাহলে প্ল্যাটফর্ম, বড় স্কোর করার জন্য যে প্ল্যাটফর্মটা প্রয়োজন সেই প্ল্যাটফর্মটা কিন্তু ওপেনারদেরই এনে দিতে হবে। ইটস আ গুড ডে ফর ক্রিকেট। সূর্য উঠেছে, আর তাপমাত্রাটাও খুবই সহনীয়। It's called a sweet winter sun. It's perfect for cricket, cricketer season, and we have wonderful cricket. Not taking any risks, শুরুতে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কিন্তু স্কোরবোর্ডটা সচল রাখছেন। এই ওভারে অবশ্য মাত্র 3টা রান এসেছে। আগের ওভারে যেরকম আক্রমণাত্মক ব্যাটিং আমরা দেখেছিলাম সালাউদ্দিনের কাছ থেকে, এই ওভারে তেমনটা দেখছি না। হয়তো সিয়ামকে একটু দেখতে চাচ্ছেন। ফিল্ড প্লেসমেন্টটাও বলতে হবে যে কোনো স্লিপ বা শর্ট ক্যাচার নেই, উইচ ইজ এ বিট সারপ্রাইজিং, কারণ আমরা সাধারণত এক্সপেক্ট করি যে নতুন বলে বোলাররা চেষ্টা করবেন উইকেট নেওয়ার। দেখেন এই পিচে আসলে কি ধরনের লেন্থে বল করা উচিত সেটাও ইজ আ ম্যাটার অফ কনসার্ন। আপনি যদি বেশি ফুল হয়ে বোলিং করতে চান, ইউ উইল গেট ড্রিভেন। বেশি শর্ট হলে ইউ উইল গেট কাট। সো ইন বিটুইন লেন্থ সো ফার 2 ওভারের খেলা শেষ, 13, কোনো উইকেট না হারিয়ে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। দলীয় অধিনায়ক মাহবুবুল আলম রাজীব নিজের দ্বিতীয় ওভার নিয়ে এসেছেন এবং তার উপর চড়াও হওয়ার বেশ অনেকটা চেষ্টা আমরা প্রথম ওভারেই দেখেছিলাম সালাউদ্দিনের, এবং এই ওভারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। প্রথম বলেই লঙ্গনের উপর দিয়ে ছক্কা,
ফিল্ডার অবশ্য ছিলেন না, এন্ড সেটি সম্পূর্ণ সুবিধা আদায় করলেন। অফ স্পিনার টু রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান, আই এম নট শিওর ইফ দিস ইজ দ্য বেস্ট কম্বিনেশন। হয়তো প্রলুব্ধ করে উইকেটটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আমার মনে হয় উইথ দ্য টার্ন ইটস আ ভেরি সেফ শট। লং অনটা আর মিড উইকেটটাকে যদি বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারতেন, মাইট বি আ বেটার চান্স। অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বলকে টেনে খেলার চেষ্টা, এন্ড অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং, লং অন কিন্তু বাউন্ডারিতে আছে এখন, বাট যদি স্লটে পান আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট উইল ম্যাটার। ফুয়াদ কর্পোরেট ক্রিকেটে তাকে দেখেছি অনেকবার বড় বড় ইনিংস খেলতে, এবং হি ইজ ভেরি স্ট্রং ডাউন দ্য গ্রাউন্ড। লং অফের উপর দিয়ে বড় শট খেলেন সাধারণত, স্পিনের বিপক্ষে ভেরি স্ট্রং। মেবি দ্য প্ল্যান ইজ টু গেট হিম প্লে এগেনস্ট দ্য টার্ন, এবং ব্যাটের প্যাডের মাঝখান দিয়ে ওই গ্যাপ গলিয়ে উইকেট আদায় করার চেষ্টা করছেন হয়তো মাহবুবুল। Easy pickings. Fuad would be a bit disappointed. No, আর অসাধারণ টাইমিং। প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল যে 4 হবে না, বাট the timing was so good that the ball kept on going and it's another boundary. So মাহবুবুল দলীয় অধিনায়ক, তার শুরুটা কিন্তু একদমই ভালো হয়নি। They were saying যে পরিকল্পনা শুড বি ফুয়াদকে এগেনস্ট দ্য টার্ন অফ সাইডে খেলানোর, সেরকম কিন্তু আমরা কোনো কিছুই দেখিনি। লেগ সাইডে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই ব্যাটিং করছেন ফুয়াদ। This time a much better delivery, back of length off stumper বাইরে। ফ্রন্ট ফুটে খেলাতে হবে, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য ব্যাটসম্যান ড্রাইভ এগেনস্ট দ্য টার্ন। অফ স্পিনার হিসেবে ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে আউট করার খুব সম্ভবত দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। ফিল্ড প্লেসমেন্টটা যা ছিল তাই আছে। একটু ফাম্বল, এবং সেই ফাম্বলের সুবাদেই কিন্তু একটা সিঙ্গেল আদায় করে নিলেন দুই ব্যাটার। এবং যে প্রসঙ্গে বলছিলাম যে এগেনস্ট দ্য টার্ন অফ সাইডে খেলাতে, ইয়েস অফ সাইডে খেলিয়েছেন, বাট দ্য লেন্থ ওয়াজ বিট টু শর্ট। আর একটু ফুলার লেন্থে আউটসাইড অফ স্টাম্প, টার্ন ইনসাইড, মেক দ্য ব্যাটসম্যান প্লে এগেনস্ট দ্য টার্ন, বাট এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো কিছু কিন্তু আমরা দেখিনি। এক্সপেন্সিভ স্পেলের শেষ করবেন প্রথম স্পেল, অ্যাজিউমিং পাওয়ার প্লেতে তিনি আর বল না করেন। আমি বিট সারপ্রাইজ দুজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান থাকা সত্ত্বেও অফ স্পিনারকে দিয়ে পাওয়ার প্লেতে বোলিং করানো, অর্থাৎ অধিনায়ক নিজেরই আশা। লং অনে ফিল্ডার আছে, তিনি যদি অফ স্টাম্পের বাইরে রাখেন, ব্যাটসম্যানের হিটিং আর্কের বাইরে রাখেন, হি ক্যান বি ডিফিকাল্ট টু হিট। সেখানে এই লাইনে মিস্টেক করেছেন। এনিওয়েজ 3 ওভার খেলা শেষ, আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস 26 কোনো উইকেট না হারিয়ে। সিয়াম প্রথম ওভারটা চমৎকার করেছিলেন, পরের ওভারের শুরুটা অবশ্য বেশ একটা ভালো হয়নি। সেইং যে পাওয়ার প্লেতে রান তোলার জন্য একটু ঝুঁকি নিতে হবে, এবং দেখে যা মনে হচ্ছে সেই ঝুঁকি নেওয়ার রোলটা সালাউদ্দিন পাপ্পুর। এবং ফুয়াদ তিনি কিন্তু বেশ দেখে শুনে স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ব্যাটিং করছেন। সালাউদ্দিন তিনি ঝুঁকি নিচ্ছেন, অর্থাৎ ভেরি ক্লিয়ার প্লয় অফ ব্যাটিং অ্যাজ আ পার্টনারশিপ। ইটস গুড টু সি। Obviously ফুয়াদ তিনিও চাইবেন to get along on the act, but right now his job is as a supporting partner. প্রথম ওভারে সিয়ামকে বেশ দেখে শুনে খেলেছিলেন, এই ওভারে তার উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করছেন।
and that is what pressure does. এতক্ষণ ব্যাক অফ লেন্থে ভেরি গুড লাইন অ্যান্ড লেন্থ মেনটেন করে বোলিং করছিলেন, এখন সাডেনলি তার উপর অ্যাটাক করা স্টার্ট হতেই তিনি কিন্তু একটু ব্যাটসম্যানের হিটিং আর্কের বাইরে যেতে চাইলেন, অ্যান্ড দ্যার প্রেশারের কারণে আপনি কিন্তু স্ট্রাগল করতেই পারেন। দ্যাট ইজ ওয়েন গুড প্লেয়ার স্ট্যান্ড আপ, তারা চাপের মুখে বেটার সালাউদ্দিন তার কথা বলছিলাম, ভেরি এগ্রেসিভ এখন পর্যন্ত। ইতিমধ্যে এই ওভারে একটা চার একটা ছক্কা, এন্ড ইয়েস, ব্যাটিং অ্যাজ আ পার্টনারশিপ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউর রোল, এবং সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখছি যে সালাউদ্দিন তিনি অ্যাটাকিং রোল প্লে করছেন এবং ফুয়াদ তাকে স্ট্রাইকটা ফিট করছেন। ভেরি গুড ব্যাটিং অ্যান্ড ভেরি ক্লেভার ব্যাটিং, অ্যান্ড RCC SPZ লেজেন্ডস দে আর অন দি অ্যাসেন্ডেন্সি। টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত অধিনায়ক ফুয়াদের সম্পূর্ণভাবে ভিন্ডিকেটেড, কিন্তু স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স তাদের পরিকল্পনা কি হবে? প্ল্যান এ হ্যাজ বিন রিয়েলি অ্যাটাকড, হোয়াট ইজ দেয়ার প্ল্যান বি? কিভাবে তারা এই অনস্লটকে আটকাবে? অবশ্যই প্রথম রুল এই সালাউদ্দিনকে আউট করতে হবে, বাট হাউ? ও, a bit of extra pace, মনে হলো যে বাউন্ডারি দুটো কনসিড করে একটু জেগে উঠেছেন সিয়াম। দ্যাট ইজ আ মাচ বেটার লাইন এন্ড লেন্থ, ব্যাক অফ লেন্থ ডেলিভারি, একটু সুইং, এন্ড সুইং এ পেস এন্ড সুইং এ পরাস্ত হলেন সালাউদ্দিন। যেরকম ফর্মে আছেন তাকে পেস এন্ড সুইং এ পরাস্ত করা ইজ নট ইজি। সো সিয়াম, আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য লাইন, দিস ইজ দ্য লাইন, এবং এই চ্যানেলে আরো বেশি বল করতে হবে। করিডোর অফ আনসার্টেনিটি, যদি একটু মুভমেন্ট পান হয়তো উইকেটটা পেয়ে যেতে পারেন। টু ফুল, টু ফুল, অফ স্টাম্পের বাইরে হাফ ভলি, টু ইজি সালাউদ্দিনের জন্য। যেটি বলছিলাম যে ওই চ্যানেলটা মেনটেন করতে হবে, বাট ফুয়াদ, দুঃখিত, সিয়াম তিনি কিন্তু এক বল পরেই হাফ ভলি একটা করে ফেললেন এবং সেটির যথাযথ প্রয়োগ করলেন সালাউদ্দিন। 14 বল থেকে 33 রানে পৌঁছে গিয়েছেন, অর্থাৎ টসে জিতে ব্যাটিং করার যে সিদ্ধান্ত সেটিকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ডিকেট করছেন এই ওপেনার। As I was saying, a bit too wide outside the off stump. হ্যাঁ, there was no foot movement, but modern day batsmen তারা কিন্তু আর ভেরি ভেরি ফাস্ট হ্যান্ডস, এবং সেই ফাস্ট হ্যান্ডের কারণেই ফুট মুভমেন্ট ছাড়াও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই বাউন্ডারি কার ছাড়া করতে পারছেন বলগুলোকে। উ, মাচ বেটার, সেটাই বলছিলাম যে ব্যাক ওভার লেন্থ, অফ স্টাম্পের বাইরে করিডর অফ আনসার্টেনিটি, দ্যাট ইজ আ মাচ বেটার লাইন এন্ড লেন্থ টু সালাউদ্দিন। এই লেন্থে যদি একটু মুভমেন্ট আদায় করতে পারেন যেমন এখন আদায় করেছিলেন, ইনসাইড এজ কিন্তু বেশ ইজিলি স্টাম্পেই যেতে পারতো, সেটি হয়নি। বাট ওই চ্যানেলে আরো বেশি করে বোলিং করতে হবে সিয়ামকে। there is a reason it is called the corridor of uncertainty, কারণ ব্যাটসম্যান তারা কখনোই শিওর থাকেন না যে ফ্রন্ট ফুটে গিয়ে খেলবেন না ব্যাক ফুটে গিয়ে খেলবেন। বাট এনিথিং আদার দেন দ্যাট, বিশেষ করে ফুলার লেন্থের বল, সালাউদ্দিন হ্যাজ বিন ডেভাস্টেটিং। আবারও শর্ট অ্যান্ড ওয়াইড, লাকিলি প্রোটেকশন আছে, বিট নেগেটিভ ফিল্ড সেটআপ বলতেই হয়, কারণ পয়েন্টের ফিল্ডার এবং থার্ড ম্যানের ফিল্ডার, সাধারণত আমরা পয়েন্টের ফিল্ডার রাখার কারণ বোলারের লাইন এন্ড লেন্থ যদি একটু ওয়াইড হয় সেক্ষেত্রে যাতে প্রোটেকশন থাকে। এনিওয়েজ 4 ওভারের খেলা শেষ, 40, কোনো উইকেট না হারিয়ে RCC SPZ লেজেন্ডস।
স্মল ইমপ্রম্পটু ব্রেক। এই প্রান্ত থেকে অধিনায়ক বোলিং করছিলেন, 2 ওভার বেশ এক্সপেন্সিভ ছিলেন, তার পরিবর্তে কে বোলিং করতে আসে? আই ওয়াজ বিট সারপ্রাইজড যে সকালে একটু ময়েশ্চার থাকা সত্ত্বেও সিমাররা মুভমেন্ট পাবেন, সেক্ষেত্রে স্পিনারকে বোলিং করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। এনিওয়েজ, সিয়াম প্রথম ওভারটা চমৎকার করেছেন। দ্বিতীয় ওভারে যখনই তিনি ব্যাক অফ লেন্থ করিডর ভান্সারিটিতে বোলিং করেছেন তখনই কিন্তু কিছু না কিছু তৈরি করেছেন সুযোগ, বাট একটু ইনকনসিস্টেন্ট লেন্থে। এবং এখন সেটি দেখার বিষয় যে কতটুক মাহমুদুল মতিন তিনি কতটুক মেইনটেইন করতে পারেন, লাইন কতটুক থ্রেটেন করতে পারেন দুই ব্যাটসম্যানকে, বিশেষ করে সালাউদ্দিন, যাকে কিন্তু অবিশ্বাস্য ফর্মে আমরা দেখতে পেরেছি এখন পর্যন্ত। 16 বল থেকে 34 রান। ফুয়াদ 8 বল থেকে 6 রান করে আছেন। অন্য সময় সালাউদ্দিন এভাবে ব্যাটিং না করলে হয়তো তারটা চোখে পড়তো, কিন্তু যাই হোক, তার ব্যাটে ভর করেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস আর ফ্লাইং মাচ বেটার ডেলিভারি। এবং এই লেন্থের কথাই বলছিলাম যে ব্যাক অফ লেন্থ আউটসাইড দি অফ স্টাম্প, এই চ্যানেলে আরো বেশি বোলিং করতে হবে। আই এম অলসো বিট সারপ্রাইজ যে কোনো ক্যাচার নেই। আপনার নতুন বলে দুইজন সিমার বোলিং করছেন, উইকেট নেওয়ার বেস্ট সুযোগ কিন্তু এই সময় স্লিপ কিংবা একটা শর্ট কাভার কিন্তু রাখা যেতেই পারতো। ভ্যারিয়েবল বাউন্স, এই প্রথম আমরা দেখলাম একটু ভ্যারিয়েবল বাউন্স। খুব সম্ভবত মাহমুদুল মতিন তার অ্যাকশনটা স্ট্রেটিশ না, একটু স্লিঙ্গি অ্যাকশন, অনেকটা রুবেল হোসেন, ব্রায়ান ভেটোরিদের মতো, যেই কারণে একটু ভ্যারিয়েবল বাউন্স আমরা দেখতে পারবো তার কাছ থেকে। অফ স্টাম্পের একটু বাইরে ছিল। আহ, একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড থাকবেন ব্যাটসম্যান সালাউদ্দিন, তিনি হয়তো ভাববেন যে এই বলটাকে 4 মারা যেত, বাট ওই যে ভ্যারিয়েবল বাউন্সের কারণেই পরাস্ত হয়েছেন। এবারে ইয়াস, এন্ড অ্যাজ আই ওয়াজ সেইং যে ভ্যারিয়েবল বাউন্স হলো ওয়ান্স দ্য ব্যাটসম্যান গেটস ইউজড টু ইট becomes very easy, and সালাউদ্দিন তিনি যেভাবে ব্যাটিং করছেন, হি ইজ গেটিং ইউজ টু ইট ভেরি কুইকলি। অফ স্টাম্পের বাইরে রুম পেলে হি উইল বি ভেরি ডেঞ্জারাস। না, বা ওয়ান বাউন্স ফোর, উই থট যে ইট ওয়েন্ট ফর আ ওভার বাউন্ডারি, বাট ইটস জাস্ট আ বাউন্ডারি। এনিওয়েজ, যে কথা বলছিলাম যে চ্যানেল মেইনটেইন করা, ওই করিডর অফ আনসার্টেনিটিতে বোলিং করা, সেটি আমরা এনাফ দেখিনি এখন পর্যন্ত। মাছ বেটার, ইয়েস, ওই লেন্থ এন্ড লাইনের কথা বলছিলাম, এবং কয়েকটা ডেলিভারি টানা এখানে করতে পেরেছেন, এবং অবশেষে অবশেষে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা সালাউদ্দিন 19 বলে 38 রান করে ফেরত যাচ্ছেন। আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস এর প্রথম উইকেটের পতন 46 রানের মাথায়।
Yes, that might be a better matchup. Matchupের কথা বলতে হয় off spinner versus left-handed batters are usually a much better matchup than right-hander versus right-handed off spinner এবং প্রথম বলেই সেটা প্রমাণ করলেন অলমোস্ট drift in turn out a magic delivery from an off spinner এবং রাজীব he has to replicate that অধিনায়ক he has to lead from the front প্রথম 2 ওভার একটু এক্সপেন্সিভ হলেও he has a chance to come back well no apparently not সায়েম seems to be a very good player of spin প্রথম বলে পরাস্ত হলেও পরের বলে একটা স্ট্রেট পুল করলেন ইটস ওয়ান অফ দ্য মোর এলিগেন্ট শটস আমরা অনেক ব্যাটারকে খেলতে দেখি এখন যে রাদার দেন পুলিং ইট টুয়ার্ডস দ্য লেগ সাইড পুলিং ইট স্ট্রেট স্ট্র্যাপল does that prompt a field change no yes it does লং অনটাকে অনেক স্ট্রেইটে আনা হলো which might open up space for a sweep shot বাট সুইপ শট খেলতে হলে এগেইনস্ট দ্য টার্ন খেলতে হবে সেই ঝুঁকিটা নিবেন কিনা সায়েম পাওয়ার প্লে শেষ ওভারে যেহেতু ইট হ্যাজ অলরেডি বিন আ ভেরি গুড পাওয়ার প্লে I think RCC SPZ Legends এর point of view থেকে they would want to make the power play as big as they can পাওয়ার প্লেতে আপনি যত বেশি রান করবেন it's better for your team আপনার প্ল্যাটফর্মটা ভালো থাকবে yes the লং অন ফিল্ডারটাকে যেখান থেকে সরানো হয়েছিল অলমোস্ট সেখানেই মেরেছেন ফুয়াদ অনেকক্ষণ ধরে স্ট্রাইক পাচ্ছিলেন না ওয়েল তামিম ইকবাল একবার বলেছিলেন যে স্ট্রাইক না পেলে তার হাত ঠান্ডা হয়ে যায় অনেক ব্যাটার এরকম থাকেন অনেক ব্যাটাররা ডিফারেন্ট হন ফুয়াদ কি কাইন্ডের সেটার প্রমাণ আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাব তার জন্য একটু ফিল্ড চেঞ্জ কিন্তু আমরা দেখছি এটা ভেরি স্ট্রেটিশ স্কোয়ার লেগ এন্ড লং অন অর্থাৎ মিড উইকেটের উপর দিয়ে গ্যাপ আছে স্লগ সুইপ খেলার প্রলোভনটা আছে উইল হি টেক দ্যাট নাকি তিনি তার এখন পর্যন্ত যেভাবে ব্যাটিং করেছেন সেভাবে ব্যাটিং করে যাবেন Oh, lovely shot. Well, off drives আমরা সাধারণত পেসারদের বিপক্ষে দেখে থাকি বাট if you have that sort of timing well why not such a lovely looking shot খুব একটা বেশি ব্যাকলিফট যে ছিল তাও না হোল্ডিং দ্য পোজ ফর দ্য ক্যামেরাস যেই প্রশ্নটি আমি ওভারের শুরুতে করছিলাম যে হোয়াট উইল বি ফুয়াদস রোল ওয়েল আই থিংক হি হ্যাজ সেন্ট দ্য মেসেজ হিজ রোল উইল বি টু অ্যাটাক বাট a very good finish to the over from মাহবুবুল খুব সম্ভবত আর্ম ডেলিভারি ছিল পরাস্ত হয়েছেন অ্যাঙ্গেলের কারণে এনিওয়েজ পাওয়ার প্লে খেলা শেষ 56 এক উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস Power play is done. Field restrictions are over. That means we can have 5 fielders outside the 30-yard circle. And who are they? Well, there is a long on right in front of the commentary box. And যেই লাইন এন্ড লেন্থের কথা বলছিলাম যে অ্যাজ আ স্লিঙ্গি অ্যাকশন বোলার you have to start it much outside the off stump maybe fifth or sixth stump channel এবং প্রথম বলটাতে কিন্তু সেটিই করলেন না মাহমুদুল মতিন এন্ড ভেরি গুড চ্যানেল এখন যদি একটু মুভমেন্ট আদায় করে নিতে পারেন I would still want a short catcher maybe a short extra cover or a short mid wicket স্পেশালি যদি
একটা আপিস ড্রাইভ করেন ব্যাটসম্যান, বিট টু ডিফেন্সিভ। ভেরি গুড চ্যানেল, যেটা বলছিলাম যে ইট টুক আ বিট অফ টাইম টু গেট অ্যাডজাস্টেড, বাট নাও বাহাতি ব্যাটসম্যান কেউ চমৎকার বোলিং করছেন। ইয়েস, মুভমেন্ট ইন দি এয়ার, পিচ থেকেও যদি একটু মুভমেন্ট পান, Sam will be in some sort of trouble. ও ব্রিলিয়ান্ট ডেলিভারি, এর আগে ইন সুইঙ্গার, তারপর আউট সুইঙ্গার, লাভলি বোলিং। তার প্রশংসা করছিলাম একটু আগেই, যে ভেরি গুড লাইন এন্ড লেন্থে বোলিং করছেন, দুই দিকে মুভমেন্ট আদায় করছেন। ওয়েল, ইট ওয়াজ আ বিট টু শর্ট, প্রবাবলি বাউন্সার অ্যাটেম্প্ট করেছিলেন, বাট দ্য লাইন ওয়াজ ভেরি মাচ গন অরাই। কুড বি এ গুড প্লয় বাউন্সার, কারণ ব্যাটসম্যানকে ফ্রন্ট ফুটে এনেছিলেন, অলমোস্ট প্রত্যেক বলেই ব্যাটসম্যান ফ্রন্ট ফুটে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটা বাউন্সার কুড বি এ ভেরি very difficult ball to negotiate if you are too lent on the front foot. But ডানহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য it's a much better, I think, matchup for the bowler. If he can get that out swinger going. আমরা ইতিমধ্যে একটা উইকেট দেখেছি এরকম একটা বোলিং, and again there is that ball, the danger ball, slingy action এ out swinger. যতদূর আমরা যত স্লিঙ্গি বোলারদের দেখেছি, অলমোস্ট এভরিওয়ান হ্যাজ দ্যাট বল, এন্ড ইট ক্যান বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্লে, কারণ নর্মাল এর চেয়ে একটু লো থেকে আসছে, দ্য রিলিজ পয়েন্ট ইজ আ বিট লোয়ার, দি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েটস আ বিট অফ সুইং, এন্ড পিচ থেকেও যদি মুভমেন্ট পান, ইট ক্যান বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্লে। কেপ্ট লো এন্ড ভেরিয়েবল বাউন্স, দেয়ার ইউ গো, স্লিঙ্গি অ্যাকশনের বোলিং এর কমপ্লিট রেপোর্টোয়া দেখালেন মাহমুদুল মতিন। 57, এক উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ড, 7 ওভারের খেলা শেষ। ক্যাপ্টেন কোটার নিজের কোটাটা কমপ্লিট করে ফেলছেন। প্রিভিয়াস ওভার ওয়াজ মডারেটলি গুড ওয়ান, কয়েকটা ভালো বল এবং কয়েকটা খারাপ বলের কম্বিনেশন। হ্যাজ টু ফাইন্ড দ্যাট কনসিস্টেন্সি, যে একটু ফ্লাইট দিয়ে ড্রিফট এন্ড টার্ন যদি আদায় করতে পারেন, দ্যাট কুড বি সামথিং লাইক দ্যাট, জাস্ট লাইক দ্যাট। ওয়ান্ডারফুল বোলিং ফ্রম দ্য ক্যাপ্টেন। As I was saying, you have to give it a bit of air, এবং তার পাশাপাশি পিচ থেকে যদি আপনি একটু টার্ন পান, হি ক্যান বি আ হ্যান্ডফুল ফর দ্য লেফট হ্যান্ডার। এবং অধিনায়ক ফুয়াদ তিনি তার সতীর্থকে কিছু একটা বলছিলেন, আই থিঙ্ক, লেটস সি কি বলছিলেন। ইটস ইম্পসিবল টু নো। ইফ আই ওয়াজ আ ব্যাটিং ম্যান, আই থিঙ্ক অ্যাটাক দ্য স্পিনার, অ্যাটাক ইজ দ্য বেস্ট ফর্ম অফ ডিফেন্স। নো, থ্যাংক গড আই এম নট আ ব্যাটিং ম্যান। লাভলি বোলিং, আবার ওই ড্রিফট এন্ড টার্নের কথা যেটা আমরা বারবার বলি, and that was a perfect demonstration of that, যে একটু ড্রিফটিং করে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছে মাহবুবুল। ওয়েল, against the left hander he is looking very dangerous.
একটু শর্ট, was bowling so well, লেন্থটাকে ড্র্যাগ করে দাও, made it very easy for Saib. And now Fuad will be on strike. Bahati batsman bipokhe was bowling very well. I feel like this was a moment that was missed. আর কয়েকটা বল যদি তাকে স্ট্রাইকে রাখতে পারতেন, it was a bit too short, back foot too easy to play on the back foot. But yeah, cricket is generally a game where there are plots within plots, subplots within plots, and that felt like a plot that was missed by the bowler. Ooh! Well, there was a loud appeal, but I don't think the umpire has any sort of interest. ফুয়াদ যেটা বলছিলাম যে he will try to take on the right arm of spinner, সেটাই করার চেষ্টা করেছিলেন, but একটু টার্ন almost deceived him. He's moving away from the action, I think, trying to gather his thoughts. And yeah, he has to refocus. That could have been a lapse of concentration that caused him. Everyone is a bit disappointed. Side screener সামনে movement, not something we want to see. Lucky he's not a pace bowler. I'd be very annoyed. That's a good shot, but only for a single. And this is good. This is good in a sense যে তিনি সায়েমকে আরো বেশি বোলিং করতে চাবেন, এবং ফুয়াদকে, by giving him a single, he brings Saim on strike. And this is his last ball. If he can get Saim, and I don't think there are any other right-handed batters. Forgive me. আমার মনে হয় না আর কোনো বাহাতি ব্যাটসম্যান আছে। তো বাহাতি ব্যাটসম্যানদেরকে যদি dislodge করতে পারেন মাহবুবুল, this could be a massive moment for his team. Well. He's bowling so well. এবং that is his habit, I think, so far. That is the story of this match, যে চমৎকার বলের মাঝখানে কিছু বাজে বল, এবং they have been punished accordingly. Very good shot going on the back foot. Not an easy shot to play. Half pull, half flick বলবো. Not a full horizontal bat shot, not a full cross batted shot either. Anyways, 18 ওভারে খেলা শেষ, 65 এক উইকেটে RCC SPZ Legends. Yeah, I'm a bit surprised. Mahmudul Motin, considering his action, slingy actioner bowler, they're very effective in the death overs. I don't know, তাকে এখনই তার স্পেলের তৃতীয় ওভারটা করে দেওয়া হচ্ছে। কুড বি আ গুড প্লয়, তিনি যদি উইকেটটা নিতে পারেন। আমরা আগের ওভারে দেখেছিলাম ফুয়াদকে আউটসুইঙ্গার গুলো দিয়ে বেশ ট্রাবল করেছেন, কিন্তু সালাউদ্দিনকে যেমন একটা বলে ডিসমিস করেছিলেন, সেরকম একটা ম্যাজিক ডেলিভারি if he can produce, then the decision might be vindicated. But otherwise, এই ওভারটা যদি খেলে ফেলতে পারেন ফুয়াদ এবং সায়েম comfortably, then death overs এ গিয়ে it might be a bit tricky for STARGAZE strikers. I don't know who মানে কাকে দিয়ে ডেথ বোলিং এ ওভার করাবেন. This might be a challenge. Again, that corridor is very difficult to play. না তো ড্রাইভ করতে পারছেন, না ব্যাকফুটে গিয়ে কাট করতে পারছেন। Is that a signal from the umpire? Warning. পিচের উপর দিয়ে রান নেওয়ার জন্য খুব সম্ভবত দুই ব্যাটসম্যানকে। As I was saying, ওই corridor of uncertainty যদি মেনটেন করতে পারেন, things can get tricky. Round the wicket to the left-hander.
leg side is pretty well guarded, but he has to be careful কারণ প্যাডে ড্রিফট করলে there is no fine leg, no one behind square. As I was saying, drifted onto the pads, but I think he'll feel very lucky, the bowler. That should have been put away. Saim has struggled এবং যেটা বলছিলাম যে 15 বল থেকে 14 রান, বাউন্ডারি একটা ছক্কা মেরেছেন আগের ওভারে স্পিনারকে, might give him some confidence, কিন্তু প্রচুর ডট বল কিন্তু খেলেছেন। এন্ড মাহমুদুল তিনি যদি ওই 6-7 স্টাম্পে স্টার্ট করে বলটাকে ভেতরের দিকে ঢোকাতে পারেন, ইট মাইট বি আ চ্যালেঞ্জ ফর সাইম। ওয়েল, that is exactly what Siam was thinking. তিনিও shuffle করে he tried to counter that. So it's a mind games going on. বোলার জানেন বোলার কোথায় বল করতে চান, ব্যাটসম্যান জানেন বোলার কোথায় বল করতে চান, and they are both trying to negate that. হয়তো একটু এক্সট্রা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছেন বোলার, ব্যাটসম্যান চাইলেন শাফল করে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে কাট ডাউন করতে। দিস ইজ আ ভেরি ফ্যাসিনেটিং ব্যাটল। এগেন দ্যাট করিডোর, এবং এই জিনিসটাই আমরা পাওয়ার প্লেতে কিন্তু দেখিনি ওপেনিং বোলারদের কাছ থেকে, যে ট্রাইং টু মেইনটেইন আ চ্যানেল অফ স্টাম্পের বাইরের ওই করিডোরটাকে তাতে টার্গেট করা। এন্ড ইফ ইউ ক্যান পুট এনাফ বলস দেয়ার ইজ আ বিট অফ মুভমেন্ট, বাতাসে একটু সুইং আছে, পিচ থেকেও হালকা মুভমেন্ট আমরা দেখেছি মাহমুদুল আদায় করেছেন। সিয়াম হি প্রবাবলি হ্যাজ আ বিট অফ পেস অ্যাজ ওয়েল, তো তিনি ওই চ্যানেলটা মেইনটেইন করতে পারেননি, মিসড অপরচুনিটি। বাট এখন কম্পেনসেটিং ভেরি ওয়েল মাহমুদুল সোহাগ। 3 ওভার তার স্পেলের শেষ হয়ে গেল, 8 রান দিয়েছেন মাত্র। 9 ওভার খেলা শেষে 67 for 1 RCC SPZ Legends. Well, a left arm spinner. I think this might be the moment for Siam. বা অফ স্পিনার বিপক্ষে was struggling. লেফট আর্ম স্পিনারকে তিনি টার্গেট করতে পারেন কিনা। আমি সারপ্রাইজড, ওভার দ্য উইকেট যাচ্ছেন বাহাতি বোলার, বাহাতি ব্যাটসম্যানকে। আই থিঙ্ক ডানহাতি বাহাতি বোলার, বাহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য রাউন্ড দ্য উইকেট গিয়ে if he could bring that delivery, তখন the arm ball and the traditional spinner becomes dangerous. Anyways, এখন অবশ্য ডানহাতি ব্যাটসম্যান ফুয়াদকে পেয়েছেন। ফুয়াদ hasn't got going. 17 বল থেকে 12 রান, not a T20 innings, not the sort of batting you would expect from an opener who has been there for 17 balls. I think this is the time for him to accelerate. Yes, it is the time for him to accelerate. Tries to, কিন্তু protection আছে লং অনে, and as I was saying যে সায়েব হ্যাজ টু স্টেপ আপ। ইয়েস, দুই প্রান্ত থেকেই দুই ব্যাটারকে অ্যাটাক করতে হবে অবশ্যই, বাট দিস ম্যাচ আপ ইজ বেটার ফর সায়েম। আমরা ম্যাচ আপের কথা বলি টি20 ক্রিকেটে, ইউ হ্যাভ টু টার্গেট, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হুইচ বোলার you can line up, and a left arm spinner could be a bowler for a left-handed batsman to line up. Well, if he almost perishes, and against the টার্নে গিয়ে বিগ শট খেলার চেষ্টা, Rajiul, he will be very disappointed
দ্যাট ওয়াজ অ্যান অপরচুনিটি। এবং ফুয়াদকে যদি, দুঃখিত, সায়েমকে যদি ফিরিয়ে দিতে পারতেন, রাজিউল টানা দুই ডানহাতি বোলার ব্যাটসম্যানকে বল করার সুযোগ পেতেন। ওয়েল, হাউ বিগ might that moment be? Turn, drift in and turn out. A lovely delivery. Maybe off stumper একটু বাইরে ছিল, but across the line খেলার চেষ্টা, trying to drag it away from the off stump towards the leg side. হয়তো inside out would be a better option. Again, very good bowling, very miserly bowling. ফুয়াদ এখনো পর্যন্ত স্ট্রাগলিং, 20 বল থেকে মাত্র 13 রান, সায়েম 17 বল থেকে 19 রান। ফুয়াদ trying to break free but trying to hit the ball too hard at times. Just like that. Is that an opportunity? Yes, yes it is. Pressure, pressure, and finally pressure tails. Fuad, he was under pressure, trying to hit the ball too hard, and কোনো অপশনও ছিল না। 20 বল থেকে মাত্র 13 রান করেছিলেন। এবারে অবশ্য কোনো ভুল হয়নি, এন্ড রাজিউল নিজের প্রথম ওভারেই প্রথম উইকেটটা তুলে নিলেন। 10 ওভারের খেলা শেষে 70, 2 উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। অনেকক্ষণ ধরেই প্রেসার ওয়াজ বিল্ডিং। এক প্রান্ত থেকে স্লিঙ্গি অ্যাকশনের বোলিং এ মতিন করেছিলেন, এবং অপর প্রান্ত থেকে লেফট আর্ম স্পিনার রাজিউল টুক ফুল অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট। এবং ফুয়াদ, তিনি স্ট্রাগল করছিলেন, 21 বল থেকে 13 রান, কুড নট গেট গোয়িং, হ্যাজ পেরিশড। সায়েম অ্যান্ড মেহেদি মাহবুব, নতুন ব্যাটসম্যান। সায়েম has looked good in patches, কয়েকটা চমৎকার শট খেলেছেন, but the problem has been যে ইন বিটুইন স্ট্রাইকটা রোটেট করতে পারেননি। যেই কয়েকটা বাউন্ডারি তিনি মেরেছেন, তার পাশাপাশি যদি সিঙ্গেল নিতে পারতেন, I think this strike rate would have been much healthier. Now they have to rotate strike, and যেই 160 170 এর কথা বলছিলেন ফুয়াদ, that might be a bit challenging unless they really can shift gear from now on. Why extra will help, of course, and বাহাতি ব্যাটসম্যানকে বল করা ক্যান অলওয়েজ বি চ্যালেঞ্জিং, ডানহাতি বাহাতি কম্বিনেশন থাকলে। ইমরান নতুন বোলার, ইজ ফাইন্ডিং দ্যাট আউট, and as I was saying of that 160 170 target, আবারও trying to hit the ball too hard, no timing, no placement. এখন পর্যন্ত it has been a struggle for Saim. টাইমিংটা খুঁজে পাননি, প্লেসমেন্টও করতে পারছেন না। একটা বড় শট খেলেছেন, যেমনটা বলছিলাম। That's a much better shot. That's a much better shot. এই জিনিসটা একটু আগেও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আগের ওভারে আমরা দেখেছিলাম মতিনের বিপক্ষে শাফল করে লেগ সাইডে, তখন কানেক্ট করতে পারেননি।
This time he connects. This time he gets a boundary. And yes, proactive hote hobe. You have to keep the scoreboard ticking, and for that you have to take risk, but you have to take calculated risks. And Saim, he will be very well served যদি এখন তিনি কয়েকটা সিঙ্গেল ডাবলস নিয়ে রানের চাকাটা সচল রাখতে পারেন। Much better. If he concedes a dot ball, I think that boundary becomes kind of redundant. Oh, fumble. You don't want that. যখন you have the opposition under pressure, you want to keep them under more pressure. এই মিসফিল্ডিং হয়তো আইসোলেটেড ভাবে মাত্র একটা রান কস্ট করেছে, but the momentum, it shifts the mindset, everything. Cricket is a game of small margins, and these are the sort of small margins that a game change করে দেয়. Oh, lovely. তিনি এই সাফলটা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং করে সফল হয়েছিলেন, একটা বাউন্ডারি আদায় করেছিলেন, এবং এটি দেখেই কিনা ইমরান এতক্ষণ যিনি ইনসুইঙ্গার করছিলেন সাডেনলি একটা সিমিং ডেলিভারি করলেন মুভিং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য রাইট হ্যান্ডার। এক্সেপশনাল বোলিং। Is that a full toss? Yes. And Rajul, the successful bowler. And again, the accuracy. খুবই ইমপ্রেসিভ এখন পর্যন্ত তার অ্যাকুরেসি। অস্টাম চ্যানেলে মেইন বল করেছেন, কোনো রুম দেননি ব্যাটসম্যানকে। এন্ড মেহেদি মাহবুব নিজের রানের খাতা কিন্তু খুলেছেন প্রথম বলেই। ইট উইল বি কিউরিয়াস টু সি তার বাহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য কি প্ল্যান হয়। ইতিমধ্যে একটা বড় শট খেলতে গিয়ে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলেন স্ট্রেট ডাউন দ্য গ্রাউন্ড। ডাজ সাইম লুক টু টেক হিম অন এগেন? হি ডাজ, বাট ফিল্ডার ইজ দেয়ার। একটু আর্লি হয়তো কানেক্ট করেছেন, একটু লেট খেলতে পারলে, পয়েন্টের পেছনে কোনো ফিল্ডার নেই, স্কোয়ার কাট করতে পারলে দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ বেটার শট। এনিওয়েজ, মেহেদি নতুন ব্যাটসম্যান, এন্ড দে ডুইং ইট মাচ বেটার নাও। আমরা দেখছি যে রোটেট করার চেষ্টা করছেন, আগের ওভারেও দুটো ডাবলস এসেছে একটা বাউন্ডারির পাশাপাশি। কিপ দ্য স্কোরবোর্ড টিকিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক বিগ রিস্কস, প্লে বিগ শটস এভরি বল, বাট ইউ হ্যাভ টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ, এবং সেই প্রোঅ্যাক্টিভ নিশ্চয়ই আমরা কিছুটা মিসিং দেখেছি ফুয়াদের মধ্যে এবং শুরুর দিকে সায়েমের মাঝে। যতক্ষণ সালাউদ্দিন ছিলেন ততক্ষণ দে ওয়ার ক্রুজিং along, but once Salahuddin got out, I think it became a bit more difficult. You have to break down ব্যাটিং ইনটু স্মল ফেজেস, যেমনটা আমরা দেখি চেসিং এর ক্ষেত্রে ইটস মাচ মোর ইজিয়ার। আপনি জানেন আপনার কত রান করতে হবে। ফার্স্টে ব্যাটিং করলে দ্যাট ইজ দ্য সর্ট অফ আ প্ল্যান ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ, যে আমি আগে পরের 5 ওভার কিভাবে ব্যাটিং করব, এন্ড দেন ওয়্যার ক্যান আই গেট মাই টিম টু। এন্ড এরকম একটা প্ল্যান এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি কিন্তু দুই ব্যাটারের। দে আর ট্রাইং টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ, খুব একটা ঝুঁকি না নিয়ে রানের চাকা সচল রাখতে চাচ্ছেন, এবং দ্যাট ইজ দ্য হলমার্ক অফ আ গুড ব্যাটার। গুড ব্যাটার, they can keep scoring runs without taking much of a risk.
সায়েম শুরুর দিকে একটু স্ট্রাগল করলেও নাও ইট ফিলস লাইক যে হি হ্যাজ আন্ডারস্টুড দি ইম্পর্টেন্স অফ সিঙ্গলস। ইজ দ্যাট অ্যান অপরচুনিটি? দ্যাট ওয়াজ ওয়েল রাজিউলের বলে একটা ক্যাচ ড্রপ হয়েছিল সায়েমের, এবার নিজেই তিনি তার বোলিং এ ক্যাচ ড্রপ করলেন মেহেদী। নো ওয়ান টু ব্লেম ওয়েন ইউ ড্রপ আ ক্যাচ অফ ইউর ওন বোলিং। এনিওয়েজ 12 ওভারের খেলা শেষে 83, 2 উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। ইমরান নিজের দ্বিতীয় ওভার, প্রথম ওভারে একটু এক্সপেন্সিভ ছিলেন, অবশ্য একটা বাউন্ডারি কনসিড করেছেন। এন্ড তাকে খুবই ভালো হ্যান্ডেল করেছেন সায়েম। একবার অবশ্য সায়েমকে পরাস্ত করেছিলেন আউট সুইঙ্গার দিয়ে। যেহেতু সায়েমকে তিনি ইতিমধ্যে আউট সুইঙ্গার দিয়ে পরাস্ত করেছিলেন, সায়েম উইল হ্যাভ দ্যাট ইন দ্য ব্যাক অফ হিজ মাইন্ড, হি ক্যান মুভ দ্য বল বোথ ওয়েজ। ইফ ইউ ক্যান মুভ দ্য বল বোথ ওয়েজ দেন ইউ বিকাম রিয়েলি ডেঞ্জারাস। এন্ড এখন পর্যন্ত সায়েম স্লিঙ্গি অ্যাকশনের বোলার হোক বা ডানাতে বোলার কামিং রাউন্ড দ্য উইকেট, তিনি কিন্তু সবাইকে ইন সুইং ভেবেই খেলেছেন। দ্য মোমেন্ট ইট স্টার্ট সুইংিং আউটওয়ার্ডস, I think that is when he will start to doubt himself a bit. Very good fielding, very good fielding. আমরা একটা ক্যাচ ড্রপ দেখেছি, but this sort of fielding will really get the morale up. Is that a shout? No. Height was the call, এবং আমরা আবারও দেখছি কিন্তু সায়েম trying to shuffle across, trying to play that towards the leg side. Leg side took favor করেন, it seems like. But is that a good ploy against a bowler who is moving the ball both ways? I'm not sure. I think a better option would probably be to go down the wicket, negate the movement, or bat outside the crease. যখন movement থাকে, batting outside the crease might be a way to negate it. Good shot, but obviously fielder is there. And again, ওই লেন্থ এবং লাইনটা has been very consistent. পাওয়ার প্লেতে যেভাবে স্ট্রাগল করেছিলেন, পাওয়ার প্লেতে যতটা ইনকনসিস্টেন্ট ছিলেন, পাওয়ার প্লের পর কিন্তু ঠিক ততটাই কনসিস্টেন্ট হয়ে উঠেছেন স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স এর বোলাররা। দ্যাট মেক্স মি ওয়ান্ডার আ বিট হাউ মাচ অফ দ্যাট ওয়াজ ডিউ টু দ্য সালাউদ্দিন অনস্লট। আপনি যখন অ্যাটাকিং ব্যাটিং করেন দ্যাট রিয়েলি পুটস দি অপোজিশন আন্ডার প্রেসার, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ, এবং সেটাই কিন্তু এখন পর্যন্ত মিসিং। I don't know why Diorkar, was there really any need? He's bowling so well এবং কনভেনশনাল বোলিং চমৎকার করছেন। ওয়াইড ডিয়র্কার, ইউ জেনারেলি গো টু ওয়াইড ডিয়র্কার যখন আপনি অপোজিশনকে রেস্ট্রিক্ট করতে চাচ্ছেন ডেথ বোলিং। দ্যাট ইজ আ ডেথ বোলিং বল। আই ডোন্ট নো ওয়াই গো টু দ্যাট when you are on top. Lovely shot, but again ball goes to the fielder. সবকিছুই ফিল্ডারদের কাছে যাচ্ছে। আইদার দিস ইজ ভেরি গুড ফিল্ড প্লেসমেন্ট, হুইচ অফ কোর্স ইট ইজ, এবং তার পাশাপাশি ব্যাটার্স তারা কিন্তু প্লেসমেন্ট করতে পারেননি গ্যাপে, বিকজ
The bowlers have been bowling according to their fields. It's remarkable. এবং টার্ন অ্যারাউন্ড ক্রিকেট কত তাড়াতাড়ি যে ঘুরে যেতে পারে, দিস গেম ইজ অ্যান এক্সাম্পল। যখন সালাউদ্দিন ব্যাটিং করছিলেন মনে হচ্ছিল যে 170 180 ইজি, এখন কিন্তু এনিথিং লাইক দ্যাট সিমস ভেরি ডিফিকাল্ট। Much better shot from Saim. Waited for the ball to come to him rather than going towards the ball. এই পিচে, since there is a bit of slowness, you have to let the ball come to you. Anyways, 13 overs, 13 ওভার শেষে 92 উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। Oh, left arm spinner getting the wicket. বাংলাদেশের one of the most common sights, and step out করে against the টার্ন খেলার চেষ্টা, always a risky shot, but the control from রাজিউল, ফ্লাইটটা চমৎকার ছিল, but more importantly the control। তিনি এমন একটা সুইট স্পটে ফেলেছেন যে ইটস নট টু শর্ট and it's not full enough even after the batter got to the pitch of the ball। চমৎকার ড্রিফট, চমৎকার টার্ন, and that is another wicket। well 160 এর কথা বলেছিলেন অধিনায়ক ফুয়াদ টসের সময়। that looks very difficult now। সৈয়দ রাজিউল হক, very experienced, very crafty, এবং এখন পর্যন্ত যেটি করেছেন চমৎকার ফ্লাইট দিয়েছেন, চমৎকার ভেরিয়েশন দেখিয়েছেন, and ব্যাটসম্যানদেরকে বিভ্রান্ত করেছেন। again very good ploy from the left arm spinner, just inside the line, showing his full coat of experience। এবং left arm spin, it's a very skillful art। ভালো left arm spinnerরা, they can really be troublesome ডানহাতি ব্যাটারদের জন্য। was that an outside edge? yes, wicket keeper। ওয়েল, আরো একটা অপরচুনিটি তিনি তৈরি করেছেন, দুটো উইকেট তিনি তুলেছেন, কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু আরো দুটো উইকেট পেতে পারতেন, ইনফ্যাক্ট আরো তিনটে উইকেট পেতে পারতেন। তার বলে এটা সেকেন্ড ক্যাচ ড্রপ, এবং তিনি নিজেও নিজের বোলিং এ একটা ক্যাচ ড্রপ করেছেন। হাউ কস্টলি উইল দিস ক্যাচ ড্রপস বি? কারণ সাহেব, যার ক্যাচটা ড্রপ করা হয়েছিল, তিনি এখনো উইকেটে আছেন। শেষের দিকে হি মাইট বিকাম ভেরি ডেঞ্জারাস। And as they good fielding always wins you games, and এখন পর্যন্ত আমরা সেটি দেখিনি খুব একটা from Stargaze strikers।
টার্ন থাকলে বাহাতি স্পিনার্স দে বিকাম ভেরি ডেঞ্জারাস বোলার্স, এবং এখন পর্যন্ত আমরা এই পিচ সেটিই দেখেছি। একটু টার্ন পেয়েছেন এবং সেটি সম্পূর্ণরূপে সুবিধা আদায় করেছেন বাহাতি স্পিনার সৈয়দ রাজিউল হক। ব্যাকফুটে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আমরা দেখতে পাচ্ছি সায়েমের মাঝে। মাইট হ্যাভ বিন বেটার সার্ভড এনিওয়েজ। আর একটি ওভারে খেলা শেষ, 92 3 উইকেট আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। Imran bowling 3 overs on the trot. Well, almost created another opportunity. Figures হয়তো বলছে যে 2 ওভারে 16 রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি, কিন্তু সায়েমকে বেশ ট্রাবল করেছেন ইনাম। বিশেষ করে আউট সুইঙ্গারটা যখন করেছেন সায়েম শাফল করতে গিয়ে, হি ওয়াজ বিটেন। And I think that will be on the back of his mind, যে ইমরান can get the ball moving away from him. এবারে অবশ্য drifting to the pads, and that is never a good option because subcontinent batters, they're generally very strong of their pads. Saim এর জন্য field setupটা was very conventional. There was a square leg, very leg side heavy, সেই কারণেই কিনা। But if he could get it a bit finer, I feel like সাইম একটু আগে খেলছেন. If he can play the ball a bit later, then he might be able to manipulate it better. এবং এখন পর্যন্ত আমরা তাকে দেখেছি যে প্রচুর শট খেলেছেন ফরওয়ার্ড অফ স্কোয়ারে, যেখানে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড অফ স্কোয়ারে তিনি যদি খেলতে পারতেন, there were boundaries to be taken. Lovely delivery. চ্যানেলের কথা বলি আমরা, বলি করিডর অফ আনসার্টেনিটিতে বোলিং করার, এবং সেখানে যত বেশি আপনি বোলিং করতে পারবেন, it will be more and more difficult for the batters, especially if there is a bit of movement, if there is a bit of variable bounce. And এখন পর্যন্ত that is exactly what we have seen. ওই পাওয়ার প্লে স্পেলটা বাদে যখন সালাউদ্দিন was going all guns blazing, apart from that time it has been very good. Oh yes, that is how you counter length. সুমন শর্ট ইন স্টেচার, বাকিদের জন্য যেটা হয়তো গুড লেন্থের বল, তার জন্য অলমোস্ট শর্ট লেন্থের বল, এন্ড হি পিকড আপ লেন্থ সো কুইকলি। ভালো ব্যাটসম্যানের হলমার্ক যে দে পিক আপ লেন্থ ভেরি কুইকলি, এন্ড হি ওয়াজ ইন পজিশন টু প্লে দ্যাট পুল শট। দিস মাইট বি আ ওয়েক আপ কল। একটা চেঞ্জ অফ মোমেন্টামের দরকার ছিল আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডসদের, এন্ড দিস মাইট বি ইট। With that, Team 100 comes up. Well, that was some shot, wasn't it? আমাদের চোখে লেগে থাকবে অনেকক্ষণ। I think this is one of the best shots I have seen in this tournament. Pace bowler কে front ফুটে পুল করা always difficult, especially আপনার টিম যখন প্রেসারে, this could be a momentum shifting shot. Again, সাইম, আমরা I was talking about how he's playing the ball a bit too early. এই বলটাও, that was wide outside the off stump. There was no one behind square. If he played a bit too late, if he waited for the ball to come to him, তিনি কিন্তু বেশ সহজেই ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে পাঠাতে পারতেন। Instead, it's just a single 101 3 উইকেটে আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস।
রাজিউল ওভার তার স্পেলের শেষ ওভার। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ ডু দে প্লে আউট রাজিউল? তারা কি রাজিউলকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করবে, সায়েম বিশেষ করে? Does he try to take advantage of the matchup? But I think the wise plan would be to play him out. A wise plan would be to play him out. Shumon seemed very comfortable against pace. So one, either try to give as much as strike you can to Saim, বাহাতি স্পিনারের বিপক্ষে, or তার বিপক্ষে সিঙ্গেল নিয়ে make it a 5-6 run over and then you can go really hard in the last 4 overs. Well, obviously there are different types of thinkings. No. Well, এরকম ভাবেই কিন্তু আমরা একটা ডিসমিসাল দেখেছি. And it would be unwise to do that again. Of course, this is the modern day cricket, but you have to be smart about it. You have to be attacking, but you have to be smart about attacking. And Rajiul is the main threat. Lovely shot, much better. আমরা বলছিলাম you have to be smart about attacking, and that is being smart about attacking. Off স্টাম্পের বাইরে room পেলে you always have to take advantage of it. Shumon, I think he has injected momentum in this game. এখন পর্যন্ত প্রথমে আমরা সালাউদ্দিনকে দেখেছিলাম যখন তিনি ব্যাটিং করছিলেন, ব্যাটিং সিমড ইজি. সুমন এখন যখন ব্যাটিং করছেন, এগেন ব্যাটিং ইজ সিমিং ইজি. ইটস নট দ্য পেচ, it's not the bowler, it's the batsman. It's almost always the batsman that makes batting look easy. সুমনের জন্য there is a field change. লেগ সাইডে এখন দুজন ফিল্ডার. Does he try to go against the turn? No, he does not. That is the smart move indeed. And very good running between the wicket as well. It can be challenging, batting in the sun, and যখন আপনি লম্বা সময় ধরে ব্যাটিং করছেন, running between the wicket maintain করা is not easy, but this has been very good. And overthrow সুযোগ নিয়ে an extra run, very good. You don't have to hit boundaries every ball. Over একটাই boundary এসেছে, but still it's a 9-run over because of the two very good running between the wickets. The general rule of thumb, যে আপনি প্রথম রান always try to take the first run hard, এবং সেটাই করেছেন ব্যাটাররা. ফিল্ডিং সাইড they were under pressure, এবং সেই সুযোগেই কিন্তু দ্বিতীয় রানটি এসেছে. And there you go. It's a 10-run over with just one boundary. Remarkable batting. And Nelson 16 ওভার শেষ 111, 3 উইকেটে. RCC SPZ Legends STARGAZE Strikers, what is their plan for the death overs? সাদ্দাম হোসেন, probably a specialist death bowler. 17তম ওভারে তাকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে
First ball, well, it was an opportunity off stumper বাইরে. Seems like a play and miss, but Shumon, he would be a bit disappointed. কারণ থার্ড ম্যান সীমানার ভেতরে পয়েন্টে কেউ নেই. If he had connected just like that, well, সুমনের কথা বলতেই হয়. চমৎকার একটা পুল শটে ছক্কা, একটা কাট করে চার এবং এখন ব্যাকফুট পাঞ্চে চার. হি হ্যাজ গট অল দ্য শটস এবং হি ইজ প্লেইং দেম ভেরি ওয়েল. ও দিস টাইম অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা, যে ভ্যারিয়েবল বাউন্স আমরা দেখেছি ইনিংসের শুরুর দিকে যখন মতিন বল করছিলেন ঠিক একটু লো হয়ে গিয়েছিল. ক্রস ব্যাটেড শটস এগেইনস্ট দ্য অ্যাক্রস দ্য লাইন মাইট বি রিস্কি, বাট নাও ইজ দ্য টাইম. সাত উইকেট হাতে আছে. ওয়েল, ওয়াই নট টেক দ্য রিস্কস. 15 বল থেকে 21 রান সুমন. সায়েম 36 বল থেকে 35 রান. হি ইজ প্লেইং অ্যান অ্যাঙ্কার, which is a very debated word in T20 cricket. There are people যারা মনে করে যে অ্যাঙ্কারের কোনো জায়গা নেই T20 ক্রিকেটে. Maybe there is. এরকম টাইপের কন্ডিশনে when the ball is doing something, maybe there is a room for an anchor. সাদ্দাম বেশ খানিকটা প্রেসারে, কিন্তু একটা বাউন্ডারি কনসিড করার পর হালকা প্রেসারে পড়ে যাওয়ার কারণেই একটা ওয়াইড এন্ড 115. ওই এখনো 3 ওভার 3 বলের খেলা বাকি. I think something around 150 mark they would be very happy with. Can they get to it? Wow, that's a big wide. That's almost a no ball. No, did that just pitch inside the pitch? I think. Have a look. Just inside the pitch. Wow, that could have been a no ball. I don't know. I mean, what is the plan? আমরা যদি field setup-এর দিকে দেখি, it's not a field set for a wide Yorker because there is no one behind point on the offside. I think I'm a bit surprised the bowler is bowling to that field. The field is set for a much straighter Yorker. I think that is a better ball to bowl right now. And yes, exactly. Ball straight. Field is placed for that. এক রানের বেশি হবে না. The field obviously is being changed for the left-handed Siam. সাদ্দাম রাউন্ড দ্য উইকেট যাবেন কিনা সায়ামের জন্য ফিল্ড প্লেসমেন্ট দেখে সেটাই মনে হচ্ছে, কারণ লং অন মিড উইকেট এবং স্কোয়ার লেগ. বাট রাউন্ড দ্য উইকেট গেলে হি হ্যাজ টু বি ভেরি কেয়ারফুল বিকজ দের ইজ নো ওয়ান অন দ্য ফাইন লেগ বাউন্ডারি. The margin for error is very less. Oh, wonderful. Unconventional but effective. Well, why not? দিয়ে fielding, some football, very good football. বাহাতে থ্রো করেন, বাপাও probably dominant. Very good. You know, cricket, you can use everything as long as you are stopping the ball. Lovely delivery. Oh, মাত্র 7 রান. ডেথ ওভারের কনটেক্সট ইজ ভেরি গুড. 17 ওভারের খেলা শেষ 118, 3 উইকেটে RCC SPZ Legends. Yes, the gun bowlers are probably back.
সিয়াম প্রথম পাওয়ার প্লেতে বোলিং করেছিলেন 2 ওভার। সিয়াম মাহমুদ 2 ওভারে 19 রান দিয়েছেন। He has got a bit of pace, probably the quickest bowler on display আজকে, at least in this innings. Well, what does he have for the left-hander? He's not going round the wicket. I'm a bit surprised. সবাই এখন পর্যন্ত round the wicket এ গিয়েছেন বাহাতি ব্যাটসম্যানকে। Very good delivery. ভেরিয়েশন অফ পেস এবং সেই কারণেই হয়তো একটু বাউন্সেও ভেরিয়েশন। kept did it bounce a bit more? Yeah, একটু উপরে বাউন্স করেছিল এবং সেই কারণেই পুলটা কানেক্ট করতে পারেননি। And as I we are, if we look at the field's placement again, it's a long on and and a mid wicket, a very straightish mid wicket. There is no one in cow corner. I think it's a field set to bowl outside the off stump. No, it's not, because there's a huge gap towards backward square leg. Well, curious. I think what sort of a length should he bowl? This is a sort of a field যেখানে আপনি, I think it can be a bit unpredictable. Very good fielding. Run now. Just is that an opportunity for a run out? No, the umpires feel that no need to go to the third umpire. But yes, 2 dot balls. Siam, we saw power play তে তিনি কিছু চমৎকার বোলিং করেছিলেন এবং in between there were bad balls that were punished by সালাউদ্দিন. Now সালাউদ্দিন অবশ্যই উইকেটে নেই। সায়েম আছেন who is set but hasn't looked as threatening এবং তাকে বেঁধে রাখতে চাইছেন। We have seen যে he gets cramped up for space, লেগ সাইডে খেলার টেন্ডেন্সি আছে, শাফল করেন। সুমন ডিস্ট্রাকটিভ, তিনি তাকে স্ট্রাইক থেকে অফ রাখতে পারলে it could be a very good ploy. Well, that was an opportunity. Again, আমরা বারবার বলছিলাম যে he has a tendency to play the ball a bit too early. আবারও কিন্তু if he had waited for that ball, there is no one behind square on the point, he could easily have placed it there. So far so good. 3 বল থেকে মাত্র 2 রান. As death bowling go, this is very good. Gets even better. সায়েম 42 বল থেকে দুঃখিত 41 বল থেকে 38 রান. That is not the sort of an innings you would need in a T20 cricket. Well, এখনো he has time to redeem himself, maybe a few big hits. It is no redemption for Saim. Sublime catch on the mid wicket. Well, Saim's painful stay on the crease comes to an end. 120 রানে চতুর্থ উইকেটের পতন RCC SPZ Legends এর। Saim goes for 38, 42.
সিয়াম পাওয়ার প্লেতে একটু এক্সপেন্সিভ হলেও ডেথ ওভারে হি ইজ রিয়েলি মেকিং দ্যাট আপ। নতুন ব্যাটসম্যান, what would be the field set for him? Do you try to put him under pressure? Well, it was a good shot for a single. প্রথম দেখায় মনে হচ্ছিল একটু টপিশ এজ হয়েছে। এনিওয়েজ, ইটস আ ব্রিলিয়ান্ট ওভার ফ্রম সিয়াম। মাত্র ৩ রান দিয়ে একটি উইকেট তুলে নিয়েছেন 18তম ওভারে। দ্যাট ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট ওভার ইনডিড। ১২১, 18 ওভার শেষে 4 উইকেট হারিয়ে এসপিজেড লেজেন্ডস, আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস। মাহমুদুল মতিন সোহাগ, স্লিঙ্গি অ্যাকশনের বোলার, one of the best bowlers today, along with রাজিবুর। very slingy action, যেটা শুরুতেই আমরা দেখছিলাম যে he has a action like রুবেল হোসেন, let's say, যে একটু slanted arm, Fidel Edwards, that is type, can get the ball to move inside the right hander. Well, got the foot out of his way. Single, does the right thing, puts Shuman on strike. But with that slingy action, I think he should go for a Yorker. I mean, আমরা যখন দেখি slingy action এর বোলাররা, they are very accurate with their Yorkers, and the field should be set for that, even if it is not. What is the field set now? There are 2 fielders on the offside. No, the field is set. 3 men on the offside. Sorry, 2 men on the offside in front of square. No one on third man, and he's not giving any pace for the batsman to work with. Ball is being examined. আমরা এই বল দিয়েই খেলা কন্টিনিউ করবো অ্যাকচুয়ালি, which is good. Again, bowling according to the field. ৩ জন ফিল্ডার লেগ সাইডে, it can be very difficult to get runs forward of square. I think innovative shot আমরা তেমন একটা দেখিনি, scoop বা late cuts. Haven't seen anything like that. Other than that, it can be very difficult to score runs because both the bowlers, they're bowling according to the field. Exceptional. Slower ball. Well, this is a death bowling masterclass. I've seen ব্যাটসম্যানকে কোনো রুম দেননি, স্পেস ভেরিয়েশন করেছেন, এক্সেপশনাল। মাত্র মাত্র 4 রান এসেছে, এবং যখন আপনি 19তম ওভারে মাত্র 4 রান কনসিড করেন এবং সুমন, one of the most dangerous batters in this team, তার উইকেট তুলে নেন, it has to be a fantastic over. And well, that was a wild slog. এবং 19 ওভার শেষে 125, 5 উইকেটে
সিয়াম ওভারের ইনিংসের শেষ ওভারটা করবেন। He has been so good, especially death over. Has been given the responsibility to bowl two in the power play and two at the death. It's always a big responsibility, and he is doing so well. Well, that was a half volley, you would feel, but because of that tiny bit of movement, Jami could not connect. And Siam, well, what a turnaround of fortune for him. প্রথম 2 ওভারে 19 রান দিয়েছিলেন, পরের ওভারে মাত্র 3 রান দিয়েছেন 17তম ওভার 18তম ওভার বল করে। এখন শেষ ওভার বল করতে এসেছেন। প্রথম বলটা চমৎকার শুরু হয়েছে, সাফল। দ্যাটস আ গুড শট, রাইট ওভার দ্য বোলারস হেড। 2 রানের, ভেরি গুড। একটু ফাম্বল, but very good running between the wicket. Sometimes when the batters go for a first run very quickly, that puts the fielding team under pressure, and that is exactly what happened here. And আপনি যখন বাউন্ডারি আদায় করতে না পারেন, I think doubles and singles, they are the way to go. If you can at least keep the scoreboard ticking, where you can go for a fighting score. 135, can they get to that? Better than that. Better than that. There is the over boundary they needed. অনেকক্ষণ পর আমরা একটা বাউন্ডারি দেখলাম, এবং ছক্কা। ইনফ্যাক্ট আমরা বোলিং এর প্রশংসা করছিলাম। It's difficult to really blame the bowling in case, because this is the length they are bowling and they have been so successful. Jami just picked up the length quick and connected very well across the line. Yes, but at this stage আসলে গ্রামার বা কোনো কিছুর কোনো সুযোগ নেই। All you have to do is see the ball, hit the ball, এবং জামি সেটাই করলেন। Wide Yorker, there is a better delivery. আমি বেশ সারপ্রাইজ ছিলাম যে সিয়াম তিনি কেন ইয়র্কার বোলিং করছিলেন, বিকজ অফ কোর্স the length balls were working pretty well. It's not easy to hit. Yorker is a risky delivery. আপনি যদি মিস করেন, it becomes a half volley. But now that Jami hit a length ball for a six, Siam had to go for a Yorker, and wow, did he go for a Yorker. What's the next ball? What could be the next ball? Another Yorker. Third man is back, luckily. ইনিংসের শেষ বল, and that is the only damage that's done. Well, no need. আমি একটু 135 এর কথা বলছিলাম, that is exactly what they have got. ফুয়াদ 160 এর কথা বলেছিলেন শুরুতে. Well, I would really like to get his thoughts যে how happy he is. The pitch looked not like a 150 pitch. I think 150, 140, that would have been a very competitive score. 135 is what they have got. You have to fight with what you have got. It's some score. It's not a score you would have wanted. 160 was the target, 170, 60. 150, I think they would have taken it. But 140 was the minimum. Well, there I would say 15 runs short, but you never know. In cricket, you never know. Anyways, প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই টিকে স্পোর্টস গোল কিনেন প্রেজেন্টস টিকে স্পোর্টস কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সিজন 10, and the first match of this day, RCC SPZ Legends, they won the toss, decided to bat first. They have put on 135 for 5. STARGAZE Strikers, they will need 136 to chase in their 20 overs. We'll be back for the chase.
Welcome back to our TK Sports Corporate Cricket Tournament Season 10 presented by Gold Kinen. Match between RCC SPZ Legends and STARGAZE Strikers. If you have joined us now, RCC SPZ Legends প্রথমে ব্যাটিং টসে জিতে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তারা 135 রান তোলে 5 উইকেট হারিয়ে এবং 20 ওভারে 136 রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নেমেছে স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স। দুই ওপেনার মাঠে। আবু তাহের জনি এবং আরমান হোসেন এমডি সেন 2 he'll be bowling left arm bowler or we'll see. Anyways 119 বল থেকে 135 রান প্রয়োজন। Could be a challenging target, small targets can be tricky, can be a bit difficult to chase at times. Generally the concept is আপনি পাওয়ার প্লেতে যত দ্রুত সম্ভব একটা হেড স্টার্ট নেওয়ার এবং সেরকম ব্যাটিংই কি আমরা দুই ওপেনারের কাছ থেকে দেখতে পাবো কিনা। সেন্টু বাহাতি পেস বোলার, if he can get that ball to swing in, আমরা শুরুতে দেখেছিলাম যে করিডোর অফ আনসার্টেনিটিতে যখনই বোলিং হয়েছে there's a bit of variable bounce, there's a bit of a movement এবং সেন্টু a left arm pacer to a right handed batsman, if he can move the ball he's always dangerous. এবং এখনো পর্যন্ত আমরা আরমান এবং আবু তাহের জনিকে মাত্র দুই বলই হয়েছে যদিও they have been bit careful against him. Again the channel is spot on এবং পাওয়ার প্লেতে I think this is a trick they missed. RCC SPZ Legends, they were a bit erratic. The umpire giving him a warning. Danger zone, you can't go there of course, but and this reminds me of an incident. 2011 World Cup, I was very young. Obviously Shane Watson was batting, Zahir Khan bowling করছিলেন. He was constantly going towards that danger zone and তারপর he had to Sentu. Well, I'll get back to the story later, but wow, bit of movement back into the right hander and wow, that is some delivery. Danger zone, well, I think the umpire will have to be very careful and have a look at that delivery. Was that also in the danger zone? But no, the first wicket goes down. Arman Hossain goes without scoring. Left arm pace bowler swinging the ball into the right hander. সবসময় একটা বিপজ্জনক সিনারিও এবং that is exactly what has happened. নতুন ব্যাটসম্যান ফয়সাল আলম, he will have to be careful of that as well. And Sentu will have to be careful of stepping into the danger zone. Feel like he's stepping into that zone again. Will the umpires give him a warning or not? Yeah, it looks like he is stepping into the danger zone again. Oh, there is a warning again. How many warnings do you get before you have to change angles? I'm not sure. 115 বল থেকে 135 রান প্রয়োজন এবং ব্যাটিং ইজ নট ইজি অন দ্য সারফেস, আমরা এতটুকু দেখেছি। You have to really wait for the ball, you have to be patient, and especially bowler, if they can hit the right areas, it can make scoring very difficult. But at the same time আমরা সালাউদ্দিনের কাছ থেকে দেখেছি যে if you are proactive, if you are ready to take it on, then well you can score runs as well. So it's an even contest. প্রথম ওভারে খেলা শেষ, এক উইকেট হারিয়ে
ইসমাইল, he will be taking the new ball with Sen 2. প্রথম বল করলেন অফ স্টাম্পের বেশ বাইরে। ইটস a wayward start, understandable, বাহাতি ব্যাটসম্যানকে বোলিং করছেন প্লাস নতুন বল, obviously it takes a bit of time to settle, but যেহেতু লো একটা স্কোর ডিফেন্ড করছেন, he has to be very careful. Let's have a look at the field set again. আমরা কোনো ক্যাচার দেখতে পাচ্ছি না. It's a bit surprising considering পিচে there is a movement. Well, no, they have a slip, very good, and there it goes, almost ওই স্লিপের হাতেই চলে গিয়েছিল. Well, you have to be proactive, but you also need a bit of luck, but this is good captaincy. It's very good captaincy. প্রথম ইনিংসে আমরা সেটি দেখিনি, পাওয়ার প্লেতে there was movement, and luckily the edge carried to the keeper. Would have been very different had it not. But in this case, it almost carried to that slip. This is very good field setup. This is very good captaincy. Just that bit of luck was missing. Is there? I don't think they need to change the field or anything. This was a perfectly good delivery that just went to the boundary because of luck. You keep doing this again, and you will get a wicket. Of course, more of this. From a bowling point of view, from a batting point of view, well, you take runs however they come. Again, tentative. Well, I think you can't be half-hearted in this pitch. This is a pitch where there is movement, where there is a bit of variable bounce. So if you get caught in two minds, I think you can really struggle. এবং এখন পর্যন্ত আমরা সেটাই দেখেছি, যখনই ব্যাটাররা একটু টেন্টেটিভ ছিলেন, পোক করার চেষ্টা করেছেন, they have found the outside edge. As a batsman, what could be the best ploy? I think the best ploy would be to go for your shots, because, well, even if you edge a shot, or even if you edge a ball that you hit hard, it will probably fly over the slip. But a shot like that, when you're just poking at it, an edge like that will just comfortably carry to the slip or the keeper. So I don't know, maybe attack is the best form of defense, and you have to make use of the power play. Batting will get difficult as time goes on. We've seen that the best time to bat in this surface is the power play, when the ball is hard. As the ball gets softer, batting becomes more difficult. That is good shot. Yes. Much better. Go full-blooded, go for it with full throttle. And that is exactly what he did, the left-handed opener, Abu Tahir Johnny. Again, modern batsmen, they don't really need much of a footwork, It's all hand-eye coordination, fast hands. That is exactly what we saw from Johnny. It was minimal foot movement, but maximum results. Much tighter. I think that is a bit defensive line, but that is a better line. You have to keep it tight. You have to avoid giving any sort of room to the left-handed batter. You can't give him anything outside the off stump for him to attack. This is much better. Maybe just a shade outside the off stump, the fifth stump channel, that elusive corridor of uncertainty we talk about. And এখন পর্যন্ত আমরা জনির কাছ থেকে যতটুকু দেখেছি, he does not really move his feet much. He will stay on the crease and play shots from there. There you go. Well, see ball, hit ball. It's simple. Why move your feet when you can plant the ball over mid-off like that? This is better. 2 ওভারে খেলা শেষ, 14। এক উইকেটে স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স 108 বল থেকে প্রয়োজন 122 রান।
Sent to the successful bowler. He can get it across the right hander as well. আমরা আগের ওভারে দেখছিলাম he's trying to get it swing back into the right hander. It's quite obvious he can swing it both ways. Now that will really put a state of doubt in the batsman's mind. To Abu Tahir Johnny, he has something to say to his partner. Well, probably giving me the strike. I will deal with this. Something along those lines, considering he has hit 3 boundaries in the previous over. And obviously, left-handers generally tackle left-arm pace bowlers slightly better. How about that? That is not something you see in T20 cricket often. A leave. Well, could this be a ploy? You can obviously do that, considering you only need 122 of 106 ball. You can actually play out one bowler, but you know that kind of sends a negative message at times, and it really empowers the bowler that yeah, I can bowl whatever I want, and the batters are not going to go after me. So maybe that is not the best ploy, especially power play when you have the opportunity to score some runs. To play at that, you can't leave that, of course. Sentu seems like a traditional left-arm swing bowler, but he's a bit skiddy. And umpire, well, another warning. Is that an official warning? I think this could be the second. Yeah, he has to. He has to. It's to. Uh, I don't know. I have always been confused with the warning system. You know, you get some unofficial warnings, and then there is an unofficial warning. Isn't really doing any good though. Well, oh, the captain spills it. Wow. Sentu, he created another opportunity. Well, I think he needs to be warned more because the ball immediately after he gets warned, he creates an opportunity, but it is spilled. Fuad, he will be very disappointed. But that also seemed like he was stepping right into the danger zone. What is the call from the umpire? I'm not sure. I really want to look at that because that felt like he was really stepping onto the danger zone again. Against the left-hander, I think the ploy has to be a bit different. He pulled his length back a bit. I don't think he wants to bowl full to Abu Tahir Johnny, who looked very good on the drive. Played a square drive, played a lofted straight drive. Very good on those shots. So probably would want to be a bit back of a length to him. But of course, he does have a slip, so that means the outswinger to the left-hander is always on. And he can move the ball both ways or just get it across the right-hander as we saw. So if he can really get one to move away and then open up the batsman a bit and then get one through the gate, that could be a real chaffer of a delivery. Back of length, and it's a no ball. It's a no ball for what we want to see. It's a no ball for. It's a no ball for overstepping, or is it a no ball for stepping into the danger zone? It's a no ball for overstepping, I think. And there you go, Faisal Alam. He will have a free hit. Nice opportunity when you're just 1 of 6. Get a free hit. Get some runs. Get some confidence. Yeah, it's a no ball. The umpire is just making sure. Again, Johnny has some advice to offer his partner. It was the last over, last ball of his over. He has been exemplary. Just 3 runs conceded until this. That's a wide, right? Yeah, that is a wide. Okay, so he is not being able to finish well. He was bowled superbly in this spell, but just that finish is proving elusive. It's a 1 bounce for the over. You're allowed to. No over is there. The free hit continues. And again, I think he should bowl his normal ball. Doesn't really matter if it's a free hit or not. If he can get it swinging back into the right hander,
don't think it will matter. Not that, of course. Oh, misfielding from Fuad. That is what happens, when you miss the catch, the ball tends to follow you. It was a free hit, luckily. Anyways, 3 overs are done, and Stargaze Warriors, they are strolling towards the target so far. They're going to persist with Ismail. That's a vote of confidence from the captain. You considered what 13 in the first over, you get a second over. That is a massive vote of confidence from the captain. Can he pay it back, Ismail? Tends to bowl a heavy ball from what we have seen so far. Tries to really rush the batsman, very dissimilar to Sentu, who someone moves the ball a bit more and tries to get it fuller and swing it. It's a nice combination, but I think Ismail. Oh, now Abu Tahir John is on strike. He took a liking to Ismail. There was obviously that edged boundary. But other than that, there were two exceptional shots. There was a square drive, there was that straight drive. So I think it will be very interesting as a battle what exactly he does. Because against Sentu, they couldn't do much. Then they have to cover up somehow. Looking at the field, nothing out of the ordinary so far on the field. Well, there's a movement in front of the side screen. Much better delivery. And again, the strength of Abu Tahir Johnny seems to be driving off full deliveries. But when you bowl back of length, you really deny him that opportunity. And that is exactly what Ismail has done so far. Third man is deep and there is a very straight long on. Oh, that was a bit too wide. I think would be a bit disappointed Abu Tahir Johnny that he missed out on that. But again, as I was saying, his strength seemed to be driving. And that is exactly what Ismail is taking away from him. He's trying to bowl back of length. And we saw that from Sentu as well, where while he was bowling much full to Faisal, to Abu Tahir Johnny, he dragged his length back. So this is clever bowling according to the batsman. Oh, that is an edge, and that is gone. How about that? The man who was scoring the runs is gone. আবু তাহের জনি 14 রান 10 বল থেকে করে ফেরত যাচ্ছেন. That would be a big blow.
নতুন ব্যাটসম্যান জয়, he took a stunning catch. Well, কখনো কখনো আপনি যখন ফিল্ডিং এ ভালো করেন, that transfers confidence onto your batting. And Monir Hossain Joy took a fascinating catch. Can he really transform it into his batting? Danati batsman. So the left hand right hand combination is gone. It should be much simpler for the bowlers. But I wonder, do you bowl send to another over? Do you give him another over? And yeah, if you can get one of these two out, then you are really in the game. Oh, what a ball! Ismail, বলছিলাম back of length ball করেন and get balls a heavy ball skids through. That is exactly what happened. It can be very difficult as a new batter, moved sharply off the seam as well. Well, giving the batsman a stare as well. Why not? Joy looks a bit quirky as a batsman. He has those small movements before and after taking guard. All those again, same delivery, same channel. This is exceptional bowling after a woeful first over. He comes back with a magnificent for a second. So after 4 overs, it's 19 for 2 STARGAZE strikers. High intimidating bouncer sent to coming around the wicket, and we were wondering যে তাকে আরেকটা ওভার দেওয়া হবে না. The captain has gone for the attacking move. He wants Sentu to bowl another over and get him and a wicket. Uh, one of the said known both batters are new to the crease, so I think this is the moment to go for the kill. If Sentu can get one more wicket here, the current run rate is already very low. Required run rate is mounting. If they lose one more wicket, as we saw, the batting gets more and more difficult as the day progresses. Is that a wide? I wonder, or is that not? That's not surprising. Look to be over shoulder high. Anyways, the umpire's call is obviously final. But again, coming round the wicket, yes, he's coming round the wicket to negate that warning that he got for stepping onto the danger zone. But how much does that really take away his swing, the ability to, swing the ball both across and into the right hander? I think coming over the wicket was much more dangerous. He's still looking good, just not as threatening as he was. Oh, well, he has more options. He has more weapons. ইয়র্কার করার চেষ্টা almost স্টাম্পটা উপরে দিয়েছিলেন, and well, round the wicket or over the wicket, Mr. Sentu, he is looking dangerous. I wonder why there is not a slip here. You want Sentu to take a wicket. You have given him an extra over. Might as well give him a catcher. How about that? Not that the slip could have done anything about that. But yeah, that's the pressure he has created. This is a lucky boundary. This is a moral victory. But in T20s, moral victories do not count for much. But it will count for the psyche of the bowler. But I still think they need a catcher. You have given your ace bowler an extra over. You need to give him the weapons, the tools to take a wicket.
I think for a slip and a catching cover, those are the two fielders I would want. He's coming around the wicket. He can get the batsman to drive, can induce the edge. If he can get it to swing back, there might be a chance for an LBW. Ah, well, that is what the problem with round the wicket is. Oh, this is much better. This is much better from Faisal Alam. Got that room outside off stump and punished it for six. And they are finally lining up Mr. Sen to, who was nearly unplayable until this over. The first boundary was a lucky one, but as we said, well, sometimes you need a bit of luck to turn tides towards your side. That's a better line. But again, coming round the wicket, he really takes away those attacking balls from over the wicket that he can bowl swing both ways. Anyways, after five, it's 29 for two Stargaze strikers.
মনির হোসেন 6 বল থেকে 9 রান এখন পর্যন্ত অফসাইডে খুবই ভালো খেলছেন, but that was a wide and yeah, there is a wide. It's a bit surprising, but again, I don't understand the ploy. Monir Hossain is so strong to the offside. Why bowl outside off stump to him? And there is no one in the point region, is there? No, no, there is no. Well, there is actually. There is no one. Much better delivery. Again, another wide. Okay, so there is a point and a third man. There is a fine leg and a square leg. So the only fielder outside the 30-yard circle in front of square is long off. So that is a bit surprising. I mean, he can quite easily play anything over the extra cover region, but or play a cross batted shot over the leg side. This could be unless the plan is to bowl short. You have to bowl short with that field. He's bowling full, which is a bit surprising. You can bowl full outside the off stump still because, well, obviously you have point and third man, but I think with that field you have to bowl back of length. Lovely shot. He looks so good. And again, the footwork may not be textbook, but the hands are so quick. Oh, that is a good shot. Just did not go to the gap, but that's a good shot. They're both looking so good to the offside. So I think there needs to be a change in plan. Maybe bowl a bit short, back of length bow deliveries. But again, I have to emphasize whenever they have bowled in that corridor of uncertainty, that's the length to bowl, and if it's working, why not go at it consistently? দুই ব্যাটসম্যানই ভালো খেলেছেন, কিন্তু যখনই করিডর অফ আনসার্টেনিটিতে বোলিং হয়েছে, they have struggled a bit, so just go with it. I mean, that could be a bit surprising. There you go. যখনই ওই লেন্থে বোলিং করেছেন বোলাররা সাকসেসফুলি, it has been difficult to score. Singles, well, you'll get singles, but দুটো ওয়াইড দিয়ে শুরু করেছিলেন এই ওভার জামিরুল ইসলাম জামি. That might be something he would do, because without those wides, it's just 3 runs. But with those wides, you have already considered 5 runs without really doing anything much wrong apart from those wides. That's how the game of cricket is. The margins are very small. Oh, that's a better delivery. Wonderful. There is that corridor. There is that bit of movement. It was slog. I mean, Faisal, he has to be a bit more careful. He has to keep the scoreboard ticking. You can't afford dot balls. You don't need boundaries even at this stage. All you have to do is take singles, take singles, take singles. Keep the scoreboard ticking. There will be the odd delivery for you to put away. I mean, it might sound cliche. Why would bowlers bowl bad delivery? Because if you're taking singles, they would be under pressure because the required run rate is under 7. Well, that is another way of doing that. There is no one in front of. Was obviously long on. That is a good running between the. There was long off. There was no one down to long on. He played that shot and to a couple of runs. So that's good. And as I was saying, the record run is under 7. If you take singles and doubles, it will start to climb down. But if you play dot balls, it will keep on increasing. So there has to be a balancing act of going for big shots and taking those singles. So far in this over, they have done it pretty well. Tries to drag it. Not to finish. Anyways, 7 ওভারের খেলা শেষ. 45 2 উইকেটে স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স.
Finally, we see some spin. চিন্তা করছিলাম কখন spin would be introduced. আমরা প্রথম ইনিংসে দেখেছিলাম যে রাজিবুর he was very successful. So you would wonder the spin should have been introduced earlier, maybe right at the end of the power play. Anyways, spin is here now. Two right-handed batters, left-arm spinner. Well, we have seen this matchup many times. It works a lot of time. That is why that matchup is so well talked about. Oh, down the leg side is there. Was there a bit of an edge? But batter claims, sorry, the umpire says there was thigh. So yeah, no, it's running with that. So I'd be curious to see how Monir plays the spinners, especially a left-arm spinner will be turning it away from him. He's very strong on the offside. The inside-out shot might be an option if he gives it a bit of air. There's no one behind, so if he gets a bit of room and shot, the square cut might be an option. But so maybe there are three fielders on the leg side. I think going against the turn over the leg side, that could be a shot. That is a risky shot, but well, in modern day cricket, what is risk? Faisal, he's having a look around. It's weird to say my own name. And there you go. It's talking about that if you get short and wide and room outside the off stump, the square cut becomes an option. Faisal plays it quite well. He had to play it a bit more late. We saw that with Saim as well. Maybe it's due to the nature of the surface. It's a bit too slow and the ball comes on late to the bat, so you can't really play the ball as late as you want to. That is why playing it behind square can get a bit tricky. That is exactly what has happened so far. Oh, clever. এবং চ্যানেল এখন পর্যন্ত যে চ্যানেলে বোলিং করছেন has been much better to see from Taposh Ghosh. If he can take a wicket here, if he can tempt, maybe give a bit of flight. He's bowling a bit too flat for my liking. He has to get to wickets. The spinners were very successful by giving flight. There you go. Much better. But again, the line is outside the off stump. Full roundabout off stump line, that has to be the delivery to bowl, I think, in this pitch. There it is. There is the ball. It did beat the batsman, but well, luck is with STARGAZE striker so far. But there was the ball. It pitched, it drifted, and then turned away. And playing against the turn, that can be risky, as we saw. 8 ওভার শেষে 49 2 উইকেটে STARGAZE স্ট্রাইকার্স 72 বল থেকে প্রয়োজন 87 রান। তাপস ঘোষের ওই স্পেলের পরেও পেসার কামস ব্যাক and instantly created opportunity, but Fuad, well, he couldn't get to that, and it runs to the boundary. Wow. Wow. It looked like a catch. It got away from him, obviously. There was no opportunity for a catch, but could he have really reeled it in? We'll look at it in the replay. Yeah, he never settled underneath the catch, but then he was running to stop
Yeah, well, it probably should have done better, but yeah, in the end, it's a boundary, and doesn't matter how they come, as long as they keep on coming. And Jamirul Islam bowled a decent first over. It's a bad start to the second over, not particularly to his or due to his own fault. Again, trying to hit the ball too hard. We saw this in the first innings as well from RCC SPZ legends. Trying to bludgeon the ball rather than time it. Yes, obviously, T20 cricket, you have to see the ball and hit the ball, but at times you can try to really try too hard to hit the ball, and that's exactly what happened in this case. Munir Hossain, he was good against Jamirul. Oh, lovely shot. That is probably one of the shots of the day, just for a single. But those off drives and straight drives, they look really good when you play them with a straight bat. And Munir, he looked good. He was beaten twice with some sharp balls moving in to him. But other than that, he has been very good. But he hasn't really got to face enough deliveries. I feel like Faisal has to rotate the strike a bit more. This over has been good so far. Another single, and that's exactly what they need. Some boundaries and singles in between. The run rate is not out of hand. 7 is very gettable, but they can't let it climb more than that. As we saw, as the ball gets softer, batting gets more and more difficult. And we saw with Taposh, his 4 overs, they're going to be hard to deal with. Moni doing the clever thing. He's rotating the strike. Already 8 runs of this over without taking really any risk. There was obviously one shot that involved a lot of risk. They got away with it. So it's better to take risk once, like take a calculated risk rather than try to play big shot every ball. So this is good batting. That's how you chase. You have to get close or keep the run rate in check, and then once you get an opportunity, you cash in. Oh, superb delivery. That one was dipping Yorker if you'd like. 9 শেষ 57 উইকেটে স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স। Current run rate didn't require run rate. They are pretty close now. Taposh Ghosh. Well, I think the key to this game will be how Stargate Strikers tackle Taposh Ghosh. He holds the key. He has been very
good in the first over. If they can take say 25 to 27, 28 runs, something along those lines, score at 6 to 7 runs against him, then and not lose any wicket, of course, then I think they can really cash on against the Seamers. How about that? A bit of false start. Oh, lovely ball. Again, keeping it flat. Yes, he is bowling economically, and that is good. I would guess, since you can defend and defend these runs, and batting does get more difficult. But I think he needs to take a wicket and bowl accordingly. Oh, and he does. He does. Well, how about that? I think the umpire is unmoved. What does the square leg umpire say? There is a review. Yeah, we have an umpire's review. And a decision has been reached. It is a wicket. It is an all important wicket. ফয়সাল আলম চমৎকার খেলছিলেন, 24 রান করেছিলেন 29 বল থেকে। আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে তাপস ঘোষ তাকে উইকেট নিতে হবে, একটু ফ্ল্যাট বোলিং করছিলেন যদিও, বাট সেই ফ্ল্যাট বোলিং এর লাইনটাই কিন্তু কাজে দিয়েছে। স্পিনার উইকেট নিলেন, গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিলেন সেট ব্যাটারের ফয়সাল আলম। 29 বল থেকে 24 রান, একটু বেমানান বলা যায় টি-20-র তুলনায়, বাট তারপরেও বেশ অনেকক্ষণ উইকেটে ছিলেন। কখনো কখনো মনে হচ্ছিল যে he might break free. That did not happen. Anyways, this is an important wicket. নতুন ব্যাটসম্যান, সো তৃতীয় উইকেটের পতন হয়েছে এবং রান রেটটা, রিকোয়ার্ড রান রেটটা কিন্তু বাড়ছে, 7.31 কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বেড়ে। 9 ওভার 3 বল 58 রান, 3 উইকেট। It will get more and more challenging
for Stargaze strikers. I would say the balance is towards RCC SPZ legends so far. I think there is something going on that we don't want. এবং আমরা ক্রিকেটে ফেরত আসলাম, সেটি আসলে আমরা দেখতে চাই সবাই। নতুন ব্যাটসম্যান রানের খাতা করলেন বেশ সহজেই। রেকর্ড রান রেটের কথা বলছিলাম, বেড়ে যাচ্ছে 7.43-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে। And I think anything above 8 will be very difficult, so they have to keep an eye to not let it go above 8. এবং তাপস ঘোষ, ঠিক যেরকম রাজিউল বাহাতি স্পিনার played a massive role, তাপস he is doing so as well. মনিরুল মনে হচ্ছিল বড় একটা স্লগ সুইপ খেলার জন্য সেট আপ ছিলেন, খেলেননি শেষ পর্যন্ত। Oh yes, the slog sweep. Yes, clears it comfortably. আগের বলেই মনে হচ্ছিল তিনি ওয়াইন্ড আপ করছিলেন স্লগ সুইপ খেলার জন্য, এবারে আর কোনো রাগ ঢাক করেননি। It was a full-blooded shot and it went all the way. দশ ওভারের খেলা শেষ, 65 উইকেটে স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স। তাদের প্রয়োজন 71-60 বল থেকে। জ্যাকি নতুন বোলার, স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার। আমরা তাকে দেখেছিলাম আগের একটি ম্যাচেও, যে 10 ওভারের পরেই সাধারণত বোলিং এ আসেন। প্রচুর স্লোয়ার বল, প্রচুর ওই ইয়র্কার, ডিপিং ইয়র্কার আমরা দেখবো তার কাছ থেকে। ইউ উইল নট গিভ এনি পেস টু দ্য ব্যাটার্স টু ওয়ার্ক উইথ। এবং ও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ ওয়েল, সৌভাগ্যজনকভাবে কোনো বিপদ ঘটেনি স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স এর। মনির হোসেন জয়, I think everything will depend on him. How does he play Bunyamin Jackie, someone who varies the pace? But like that. বলছিলাম তার অফসাইড প্লের কথা, ইনসাইড আউট শট ইজ ভেরি স্ট্রং থ্রু দি অফসাইড, and a shuffle, shimmy, very good footwork, and then exceptional hand-eye coordination.
T20 cricket, they will show you wonderful things, and this was that exactly. First, there was a bit of shuffle, তারপর step out, and eventually the perfect connection. That's a much better delivery. That's a much better delivery. And again, মনে হচ্ছে যে মনির হোসেন জয় তিনি he wants to take the game on, and well, obviously you have to take the game on, but required run rate-টাকে কিন্তু নামিয়ে এনেছেন কিছুটা হলেও, সাতের নিচে নামিয়ে এনেছেন, and as long as it's around and below 7 is very controllable. But from a RCC SPZ Legends point of view, they have to get him out. And is that an opportunity? Oh, I felt like if he had run in, the catch হওয়ার সুযোগ হয়তো ছিল. But anyways, did the smart thing, prevented the boundary. But well, Monir Hossain Joy, his wicket is worth the risk. Yeah, well, if he had continued to run, maybe there was an opportunity. Yes, Monir is still there. Offside shot দেখেছি, so does a slog sweep. He can play shots all across. Oh, that's a good shot. He looks a compact player, and everything will depend on him এখন পর্যন্ত 55 বল থেকে 63 রান প্রয়োজন STARGAZE Warriors. That from an RCC SPZ Legends point of view, obviously they have to get Monir out, but apart from that, I think they have to go towards their attacking bowlers a bit earlier. Maybe bring Sen to in early, kill the game quickly. You can't wait too long. Wow, that is a good delivery. Bunyamin Jackie, specialist for this role, 10 ওভার পরেই আসেন, decent over, 8 run concede করেছেন. That boundary would have hurt him. Other than that, a good over. But anyways, 11 over শেষ, 73 3 wicket STARGAZE Strikers. Aposh obviously will continue, and I think this will be the defining over. আগের ওভারে আমরা দেখেছিলাম একটা স্লগ সুইপ করে তাপসকে ছক্কা মেরেছেন মনির হোসেন জয়. He has to take one bit of risk in every over for a boundary. What will he do in this over? Slog sweep, maybe the inside. Oh! I think my tone reflects the nature of this. প্রথমে একটা রান নেওয়ার চেষ্টা, কনফিউশন, রান আউটের সুযোগ, তারপর সেটা মিস করার ফলে ওভার থ্রোতে চলে আসলো. Cricket is a funny game. You don't know what happens and when. That's a good shot. That's a good shot. No chance for long on. সবাই মনিরের ওপর ফোকাস. নাবিল, he's a tall guy, and I think he has long levers. That was the strapple right over the umpire's head. Safest place to hit the ball, just over the umpire's head. Well, that we were talking about the one risk, the one moment you need in every over. I think Nabil has provided that over. Now the question is, do they look to make it a big over? Well, I don't think they will against Taposh. Unless he bowls, well, bad deliveries like that. We're a bit disappointed that he did not put that over, but kept low. Certain patches of the surface, ball is keeping low. So as a batsman, আপনাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে যে ক্রস ব্যাটেড শট খেলার সময় the ball man might creep down. If that was in the line of the stumps, it would be dangerous. The sweep, but man, a square leg. Whoa, direct hit would have been gone. Direct hit would have been gone, but there was no direct hit. So the batter survives. Anyways, they're running between the wicket. They're calling early. They're going for their runs early. They're putting the opposition under pressure. No dot balls. While these two have batted,
This is probably the first time. Oh yeah! Wow! 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 I was just about to praise these two, and just then Nabil played a shot across the line, and that variable bounce is what does him. To be very careful while playing cross-batted shots. We were talking about that, and exactly that happens. Wow! That 84th wicket goes down. It's Nabil who was looking good for his short stay. 80 for 4. Northern batsman Saddam. I think it depends more on Monir now. As well, it always depended on him. তার উপর দায়িত্ব আরো বেড়ে গেল. If SSR to win this match, he has to guide them till the end. Oh, another false start. Taposh had this twice. আরো একবার তার একটা false start হয়েছিল. A bit of light banter between the umpire, batsman, and the bowler. Oh, good delivery. Not to finish. 48 বল থেকে 56 রান প্রয়োজন স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স এর. জামিরুল ইসলাম জামি টানা তৃতীয় ওভার করছেন. ক্যান বি চ্যালেঞ্জিং সামটাইমস. আমরা প্রথম ইনিংস দেখেছি যে তৃতীয় ওভারে বোলাররা রান কনসিড করেছিলেন. ও গুড ডেলিভারি, বাট জামিরুল ইসলাম জামি মে নট বি ওয়ান অফ দেম. দুই নেওয়ার কি না, কোনো সুযোগ নেই. কুইক ফিল্ডিং. কারেন্ট রান রেট 6.6, রেকর্ড রান রেট 7.2, 7.02. নাগালের মধ্যেই আছে, বাট যতক্ষণ মনির হোসেন জয় আছেন, ইফ RCC SPZ legends get মনির হোসেন জয়'s wicket, then I think the game is theirs. But যতক্ষণ পর্যন্ত মনির হোসেন ব্যাটিং করছেন, স্টারগেজ are very much in the game.
Well, মনিরের কথাতে সাদ্দামের কথা ভুলে গেলে চলবে না। Starts with a good shot, opens his account নিজের দ্বিতীয় বলে। But again, we were talking about specializations এবং জামিরুল ইসলাম জামির নিজের তৃতীয় ওভার মিডল ওভার্সেই বোলিংটা করছিলেন and he's doing pretty well. But I think জ্যাকি তিনি ৮ রান কনসিড করেছেন এবং তার উপর অনেকটা নির্ভর করবে। It will be interesting to see how মনির প্লেস জ্যাকি বিকজ হি ইজ देयर স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার এবং সেন্টুর মাত্র একটা ওভার বাকি আছে। That will be a very important over. Oh, superb delivery. Deceived. কিন্তু সেট ব্যাটারকে স্লোয়ার বলে ডিসিভ করা এবং পরাস্ত করা is not easy. And that is exactly what he has done. Very good. And the pitch, it has a bit of grip, slower balls, they're gripping. Maybe bowl a bit, few more slower balls. Batsman ke kono pace na dewa to work with. That might be the best option in this surface. Hardman is there. That's pretty good field setup. Slower ball যেহেতু করছেন, it's very difficult to hit down the ground. So the field setup is spot on so far. The edge could have carried, but it did not. Took up one bounce to the fielder. What does Saddam Hossein do? দুটো বল আছে তার হাতে। If he can hit one boundary in this over, then I think the pressure will be relieved. এখন পর্যন্ত অনেকখানি চাপে আছে কারণ এই ওভার থেকে মাত্র ৩ রান এসেছে এখন পর্যন্ত এবং এই ওভারে কোনো বাউন্ডারি হয়নি। বাউন্ডারি প্রয়োজন। ওভারের শেষ বল যেটি বলছিলাম এই ওভারে এখন পর্যন্ত কোনো বাউন্ডারি হয়নি এবং কোনো বাউন্ডারি না হওয়ার কারণেই কিনা রিকোয়ার্ড রানেরটা বেড়েই চলেছে। ৭.৫-এর কাছাকাছি চলে গিয়েছে। A single, but they would not mind that at all. RCC SPZ Legends single মানে মনির হোসেন জয় হি ইজ অফ স্ট্রাইক। ২৪ বল থেকে ৩২ রান করে তিনি আছেন এবং ৭ ওভার থেকে প্রয়োজন ৫১ রান স্টারগেজ স্ট্রাইকার্সের। বুনিয়ামিন জ্যাকি তার কথা একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে স্পেশালিস্ট ডেথ বোলার হিজ রোল উইল বি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াও সাদ্দাম, all the attention rightfully so was on মনির। সাদ্দাম সেই সুযোগটাই নিলেন। অসাধারণ একটা শট। Well, T20 cricket, the momentum changes very quickly. 1-6 and it feels like suddenly Stargaze Strikers are ahead in the game. What a shot! Square leg fielder chilo, he did not care. Just put his bat right through the line. আবারও on the slot. এবারে অবশ্য I think it's no man's land. No man's land. Almost boundary হয়ে যেতে নিয়েছিল। That would have been disastrous, but এখনো পর্যন্ত ভাগ্য সুপ্রসন্ন স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স এর। Is this the luck that guides them home? এবং কারেন্ট রান রেট অনেকক্ষণ পর কিন্তু রিকোয়ার্ড রান রেটের উপরে চলে গিয়েছে। That is a moral booster. That is a very important moral booster. দুজন ফিল্ডারই ছুটছিলেন। Probably there was a catch for Sentu. He was running towards the ball
ইসমাইল, হ্যাঁ, দুই ওপেনিং বোলার, দ্যাটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। দুই ওপেনিং বোলার দুইজনই বলের দিকে ছুটছিলেন। That was probably sent to catch. He was running towards the ball. It was much easier for him. He was running forwards. Well, the confusion ensued and Saddam survives. বড় করার খেলা শেষ 94 উইকেটে 36 বল থেকে প্রয়োজন 42 রান। তাপস ঘোষকে নিয়ে আসা হয়েছে। স্পিনার, হাউ রিস্কি মাইট ইট বি? শেষ ফেজে তাকে বোলিং করানো, সুইপ করার চেষ্টা করেছিলেন ইমিডিয়েটলি মনির হোসেন, কোনো দেরি করেননি। ছোট একটা আপেল ছিল, বাট কোয়াইট ক্লিয়ারলি ড্রিফটিং ডাউন দ্য লেগ। সাদ্দাম সারপ্রাইজ প্যাকেজ, পেস বোলারের বিপক্ষে ছক্কা মেরেছেন, চমৎকার একটা শট। হাউ ডাজ হি ট্যাকল স্পিন? ডাজ হি গো ফর দ্য বিগ শট নাকি জয়কে স্ট্রাইক দেবেন? He goes for the big shot, of course, right into the gap. Oh, very good fielding, very good fielding. গেমের এই ক্রাঞ্চ মোমেন্টে ফিল্ডিং ক্যান রিয়েলি বি আ ডিসাইডিং ফ্যাক্টর, এবং এখন পর্যন্ত আমরা যেটা দেখেছি, ফিল্ডিং হ্যাজ বিন ভেরি গুড, apart from a few dropped catches from the captain. Is that an opportunity? No! It goes all the way. ঝুঁকির কথা বলছিলাম যে how risky could it be to the ball the spinner. There is some shot from Saddam. What an innings he is playing. 10 বল থেকে 19 রান, ম্যাচের চিত্র পাল্টে দিয়েছেন তিনি এই ক্যামিওতে। লং অফের উপর দিয়ে উইথ দ্য টার্ন খেলেছেন, that was the safe thing, but it is always a difficult shot to play. Wow, he executed it well. বেশ খানিকটা চিন্তিত দেখছি আমরা ফুয়াদকে, এবং ওয়াই নট? আই মিন, এখন কারেন্ট রান রেট 6-এ নেমে এসেছে, 33 বল থেকে 33 রান প্রয়োজন। আর কোনো বাড়তি ঝুঁকির দরকার নেই। অল দে হ্যাভ টু ডু ইজ মিল্ক দ্য রানস, এবং the odd bad delivery will need to be put away.
Again, cricket does not work like that. 33 বল আর প্রত্যেক বলে সিঙ্গেল, that is not how cricket works. You will face dot delivery, so you'll have to hit a few boundaries. তাপসকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করেই যাচ্ছেন সাদ্দাম, এবং why not? থিঙ্ক এই ওভারটাকে তারা টার্গেট করেছিলেন, ইভেন দো তাপস হ্যাজ বোল্ড ভেরি ওয়েল সো ফার। আমরা দেখেছি মনির তাকে স্লগ সুইপ করেছিলেন, এবং এখন সাদ্দাম তাকে অসাধারণ একটা with the turn inside out shot over long off. So yes, the question now, মনির তিনি কি এই দুই বলে আর কোনো ঝুঁকি নেবেন, নাকি does he play out তাপস and look to attack the Pacers? কোনো ঝুঁকি নিলে no. Well, again another false start. I think তাপস had 3 of those. কেন জানি না, বাট যে কারণেই হোক, we are ready again. না, কোনো ঝুঁকি নিচ্ছেন না, সিঙ্গেল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন, and why not? I mean, run a ball, no need to take any unnecessary risk. I wouldn't say unnecessary, but yeah, I think there will be moments যখন তিনি চেষ্টা করবেন একটা দুটো বাউন্ডারি মেরে to get ahead of the run rate. That is how you chase. You try to get ahead rather than just try and catch up. And there you go. It's Saddam who takes the risk. ছক্কা, down the ground. Equation is now easy. 30 বল থেকে প্রয়োজন মাত্র 25 রান। What a cameo! 12 বল থেকে 26 রান সাদ্দামের। And it was always a gamble. তাপসকে ওভার বল করানো, and the gamble has not paid off. সহজ ইকুয়েশন, 30 বল থেকে 25। সাদ্দাম যেভাবে ব্যাটিং করেছে, আমরা বারবার মনিরের কথা বলছিলাম যে হি উইল বি দ্য কি, হি হোল্ডস এভরিথিং, বাট ওয়েল সাদ্দাম হি অ্যাপিয়ার্ড আউট অফ নোওয়্যার, এবং কয়েকটা বড় শটে তিনি কিন্তু ম্যাচের গতিপথ পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছেন। বনিয়ামিন জ্যাকি তার বিরুদ্ধে ফ্লিক করে ছক্কা দিয়ে শুরু করেছিলেন, তারপর দুটো ছক্কা তাপসের ওভারে, এন্ড দ্য গেম ইজ লুকস লাইক আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ান। 30 বল থেকে 25 রান প্রয়োজন স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স। আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে মেবি there are 15 runs short RCC SPZ legends, and it appears that way, কারণ এখন পর্যন্ত টার্গেটের কথা যে শুরুতে বলছিলেন ফুয়াদ, 160 170 something along those lines you would have wanted. Maybe 150 would have been competitive, but 135, it was a bit too low. Anyways, it's cricket, it's never over until it's over. এখনো পর্যন্ত ম্যাচ যে কোনো দিকেই যেতে পারে, yes, বাট পাল্লাটা অনেকখানি ভারী হয়ে আছে স্ট্রাইকার্স এর দিকে। হোয়াট আ শট, হোয়াট আ শট! মনিরের কথা বলছিলাম যে উইল হি টার্গেট দ্য পেসার্স, সেটাই করলেন কিন্তু জয়, হি ইজ ব্রিংিং জয় টু এভরিওয়ানস ফেসেস। ওয়াও, সাম ব্যাটিং। Yes, তাপসের ওভারের শেষের দিকে আর কোনো ঝুঁকি নেননি, understood যে সাদ্দাম plays spin better probably, and that is exactly what he did. He let Taposh do the business, and এখন he's hitting a boundary. Obviously, you want to stay ahead of the game. আপনি যদি এক দুটো বাউন্ডারি মেরে দেন, it really eases the nerves. That's how you chase a low score. You bat according to the merit of the ball. You don't think about runs or anything. All you do, বাজে বল, you hit it. That's pretty much it. এবং এখন পর্যন্ত আমরা এক্স্যাক্টলি সেটাই দেখেছি মনিরের ব্যাটিং থেকে। There you go. ভালো বলে সিঙ্গল, খারাপ বলে বাউন্ডারি। Basically his mantra, and it has worked wonders. 28 বল থেকে 20 রান প্রয়োজন। It's a relatively easy equation now. Interesting would be what is Saddam's approach. তিনি যেভাবে all guns blazing এ ব্যাটিং করেছেন, 12 বল থেকে 26 শট খেলেই করেছেন। Does he change it? Or does he think যে well, we are just a few hits away, let's be done with it? That is exactly what he thinks. বড় শটই খেলার চেষ্টা করেছেন, গ্যাবি প্লেস করতে পারেননি যদিও, বাট এগেন the idea seems to be done with it. তাড়াতাড়ি খেলাটা শেষ করতে চাচ্ছেন। 27 বল থেকে 19 রান প্রয়োজন।
Monitor Sanjay has been much more, watchful and clinical. But Saddam, তিনি যখন থেকে এসেছেন, all he has done is see the ball, hit the ball. It's a simple game for him. That simplicity has worked wonders. এবার অবশ্য I don't know how about that. He's trying to take a bit of charge as well. But looking forward, I think uh, ব্যাটিং এর কনসিডারেশনে যদি যাই আমরা, আরসিসি এসপিজেড লেজেন্ডস যখন সালাউদ্দিন ব্যাট করছিলেন, things looked pretty easy. Once he got out, then it became a bit tricky. Saim Khan লম্বা innings খেলেছেন, but he just could not get the acceleration that was needed. Yes, pitch is a bit difficult, but I think an innings of uh, 38 or 42 can always be detrimental, and that was something. If he had scored, I don't know, 50 or 42, then the complexion of the game would have looked very different. Again, এবং এখান থেকে কিন্তু সেই ডিবেটটা আসে, is there a room for an anchor in T20 cricket? Well, if the opposition bats well, then it seems like there almost always is not. Good end to this over. বনিয়ামিন জাকিশ দুটো ডট বল দিয়ে শেষ করেছেন, but it has been very much dominated by STARGAZE strikers. তাদের প্রয়োজন 3 ওভার থেকে 18 রান. ইসমাইল কেন হয়েছে? I was wondering if it's a bit too late. ইসমাইল এবং সেন্টু তা আরেকটু আগে কি তাদের আনা প্রয়োজন ছিল কিনা? ও, ওয়াইড ইয়র্কার করার চেষ্টা, থার্ড ম্যান আছে লাকিলি। যেটা বলছিলাম যে আরেকটু আগে কি ইসমাইলকে আনা যেত কিনা, যখন they were properly on an onslaught. You bring him early, go for the kill. Send to both of them. I mean, to be honest, you have to bring your strike bowlers as early as possible when the opposition is going all guns blazing. Yes, death over এর কথা চিন্তা করতে হবে, but there is no match right now. I mean, 23 বল থেকে 17 রান প্রয়োজন. There is not really much they can do because the job has already been done. So তারা যদি আগে প্রেশার বিল্ড করতে পারতেন, maybe the other batters could have done something about it. Just like that, a dot ball. So they can build pressure. They can bowl dot balls and really put to set batsmen like Saddam and Monir under pressure as well. So তারা যখন সেট ছিলেন না, যখন নতুন নতুন উইকেটে এসেছিলেন, তখন যদি তাদের দুটো ওভার খেলানো যেত from Sentu and Ismail, I think the scenario would have been very different. Anyways, captaincy, is all about hindsight. When you look at it in retrospective, things look different. Because that is exactly what could have happened as well. Saddam, he then turned out finishing it quickly. আর একটা বাউন্ডারি, 17 বল থেকে 31-এ পৌঁছে গেছেন তিনি. 21 বল থেকে প্রয়োজন 13 রান. It is getting easier and easier. And what an innings from Saddam. যখন এসেছিলেন বেশ খানিকটা বিপদের মুখে মনে হয়েছিল দল. মনে হচ্ছিল মনিরের উইকেট is everything. If they can get him out, it's over. But Saddam, well, he just took everything on and he is guiding his team home.
Oh, another cracker. Another cracker. সাদ্দাম তিনি আর কোনো সময় নিতে চাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। Wants to be done with it quickly. মনির 50 দ্বার প্রান্তে আছেন। I don't think he will get the strike to get those runs যেভাবে মনির ব্যাট করছেন and যেভাবে সাদ্দাম ব্যাট করছেন I don't think he would care, you know, as long as your team wins. That's the spirit of cricket. You shouldn't really care about personal milestones. Not in cricket. It's an individual. It's a team game. It should be played like a team game, and that is exactly what those two are doing. A single. Appears Monir will get the strike. 32 বল থেকে 42. He has played a very important role. You know, I think scorecard দেখলে everyone will look at Saddam, and rightfully so. He is the one who really changed the momentum of the game. But Monir could be very cleverly in a tricky period. He held the innings together. চমৎকারভাবে সামলেছেন and then gave the team the platform. নিজেও ওইখানে ছিলেন for with Saddam, and Saddam just massacred the opposition bowlers. Oh, what a shot! Wow, it looked like just a push, and timing এতই ভালো হয়েছে যে it ran away to the boundary. Wow, well, the 50 may just be on. That is good. That is exceptional batting. I mean, we have seen him play some slogs and drives, but this was probably the best shot that he played. Wow, what a shot. 4 রান প্রয়োজন 3 ওভার থেকে. It's an easy question. The only question is when, and the only question is can Monir Hossain Joy get to a much deserved half century? Now Sentu is back again. The question arises, why wasn't he brought on earlier? But yeah, those are the questions we will think about. And Fuad, তিনিও চিন্তা করবেন যে what could have been and maybe what should have been, but all credit goes to the two batsmen. I mean, the way they have played, I don't think, it would have mattered. But cricket is a game of ifs and buts, if not anything else. Coming round the wicket, Sentu has really been neutralized. Well, what about Monir's 50? Who cares about that? It's just hit the winning runs. সাদ্দাম 20 বল থেকে 40 রানের একটা অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছেন. And Monir, he does not care about the personal milestone. He's very happy for his mate. It's a superb innings. And STARGAZE strikers, তারা RCC SPZ Legends কে পরাজিত করলো 6 উইকেটে. It's a wonderful match, and we will be back for the presentation in a while.
Welcome to Kinen Presents Corporate Cricket T20I Season 10 আজকের দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে এবং আজকের দ্বিতীয় ম্যাচ রুসলান স্টুডিও ভার্সেস আরসিসি এসপিজেড গ্ল্যাডিয়েটর্স। আমার সাথে দুই দলের অধিনায়ক আছেন রুসলান মোহাম্মদ Legends ম্যাচের প্রেজেন্টেশনে এবং স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স দে হ্যাভ ওয়ান দিস ম্যাচ বাই 6 উইকেটস এবং আমরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচের প্রেজেন্টেশনে আছি। ম্যান অফ দ্য ম্যাচের প্রেজেন্টেশন অ্যাওয়ার্ড তুলে দেবেন ইসমাইল হোসেন মিন্টু, পিকেএসপি অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ, এবং আমরা ডেকে নিব আমাদের ম্যান অফ দ্য ম্যাচ মনির হোসেন জয়। মিন্টু will give you the award. 10-12 এর পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন মনির হোসেন জয়, প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ। 33 বল থেকে 46 রানের অসাধারণ একটি ইনিংস খেলেছেন। কংগ্রাচুলেশনস টু হিম এন্ড কংগ্রাচুলেশনস টু স্টারগেজ ওয়ারিয়র্স। And we also have the cash reward from SPZ Agro. মনির হোসেন কয়েকটা প্রথমে বলেন কেমন লাগছে? ফার্স্ট অফ অল আলহামদুলিল্লাহ, কারণ বড় টিমের এগেনস্টে জিততে পারলে সবারই ভালো লাগে। ইভেন নিজে যদি বেটার কন্ট্রিবিউশন থাকে তাহলে তো আরো ভালো লাগে। শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। শুরুটা হয়েছিল আপনি যখন চমৎকার একটা ক্যাচ নিয়েছিলেন, সেই ক্যাচটার কথা একটু বলুন। আমি যখন মাঠে নামি প্রত্যেকটা সময় ফিল্ডিং এর সময় যখন থাকে আমি বল টু বল কাউন্ট করি যে প্রত্যেকটা বলে আমার কাছে আসতেছে। এটা আল্লাহ তাআলা একটা রহমত যে আমি চাইলে ভালো ফিল্ডিং করতে পারি, এটা গড গিফটেড আলহামদুলিল্লাহ। আমি অলওয়েজ ফোকাসে থাকি ভালো ফিল্ডিং করতে হবে, দেন আই প্রুভ ইট। এবং এরপর থেকে ব্যাটিং এ যখন গেলেন কিছুটা সময় নিয়েছেন এবং হোয়াট ওয়াজ দ্য থট প্রসেস যে কিভাবে চেসটা পেস করলেন? আমি ওইখানে বল টু বল কাউন্ট করছি যে আজকে যে ম্যাচটা এখানে অত রাশ ব্যাটিং এর কোনো মানেই হয় না। এক্সট্রা উইকেট গিফট করার দরকার নেই। বল টু বল যদি খেলা যায়, ইভেন মাঠটাকে যদি রিড করা যায়, দেন ম্যাচটা আসবে। ইভেন আমার যেই সতীর্থ ছিল যারা নাম ছিল পরে, ওদেরকেও বলছি স্ট্রাইক রেট করো, দেখবা বলাররা পাজল হয়ে যাবে, এলোমেলো বোলিং করবে। লাস্ট টাইম ইনশাল্লাহ আমি শেষ করতে পারছি, আলহামদুলিল্লাহ। এবং আরেকটা শেষ প্রশ্ন, আমার একজনের কথা না বললেই না, সাদ্দাম তিনি চমৎকার খেলেছেন, তার সম্বন্ধে একটু বলেন। হ্যাঁ, ও তো মানে স্পিচলেস, আমি স্পিচলেস। ও আমার কাজটা ইজি করে দিছে। ও যখন ব্যাটিং করছে ও কিন্তু একটা ওভার বড় শুরু করছে। ২টা ছক্কা আসছে, ৪টা সিঙ্গেল। আমাদের ওই ওভারটা কিন্তু পিক টাইম ছিল আমাদের। তো ওইটার কারণে আমরা একটু আর্লি শেষ করতে পারছি। ধন্যবাদ এবং আরো ম্যাচ জিতে থাকুন, আরো ম্যান অফ দ্য ম্যাচ পেয়ে থাকুন। ধন্যবাদ এবং দ্যাট ইজ ইট ফ্রম আস এন্ড কংগ্রাচুলেশনস টু স্টারগেজ স্ট্রাইকার্স। ওয়েলকাম টু গোল কিনেন প্রেজেন্ট